Ni welo mosechopo antere kod Tom Nduku janon weche mag siasa kaachiel kod Wilberforce Otieno janon weche mag siasa. Chako di Tom Nduku oyawre ichiew nado kinyi ma kawuono kendo happy Jamhuri Day. Oyawre mang'eny. Achiew maber Nairobi ka. Machiegni. Erokamano. Wilberforce Otieno oyawre ichiew nade? Oyawre ahinya joy achiew maber. Kawuono odiochieng' manyasi ahinya. Ma odiochieng' ma waparo gik malich manotimore Kenya ka wae othoro tach mar muzungu mogik kama koro kawuono wan gi freedom marwa. Koro en odiochieng' malich ahinya kaka oganda. Koro chiew tachiew maber. Nairobi bet ng'ich matin but wantie erokamano. Machiegni retwak nyaka Ramogi Ajwang' mage welo ariyo mosechopo e studio ka okinyi ma kawuono. Wendo machielo mano CPA Zak Masiro jalony weche mag uchumi obobedo ka otudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa kata wadhi mbele kod chenro marwa okinyi ma kawuono. Nyaka Ramogi Ajwang' in bende kamoro amora ma intiere nyalo luwo chenro makamagi achiel kachiel kokalo e yore waduto te mag tudruok mano moriwo Facebook. Ibiro yudo wa Ramogi TV Kenya kaachiel kod YouTube bende ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV. Kwa chako twak mar okinyi ma kawuono bende wabobedo ka wadhi mar mondo mi watudre kod reporters magwa winja ne gin magintiere e ground Uhuru Gardens to lwasi chalo nade kinde makoro piny Kenya hingo higni 60 nyaka ne wayud telo marwa wuon tok wasewuok e lwet jowagunda mano telo nwa kuom higni mathoth. Kachako kodi Tom Nduku wang'iyo nyasi mar 60 nyaka sani piny Kenya osegoyo kenge mage nyaka ne wayud telo marwa kata loch marwa owuon tok wuok e lwet jowagunda. Nduku ing'eni kirango Kenya okwasodhi maber ahinya yo mwarito go pinyni nikech kane wakawo loch to ne wakawo gik moko adek. Ne wawacho ni nwabed gi somo maber, wayud chieth makare, wagol dhier. To gigi duto gidhi marach kaka nyalore nikech kada sani neno ka weche mag somo osodhi marach mogik. Obed yo mar chieth mar goyore gi tuoche osodhi marach mogik. Chiemo sani wadok koro wadonji scientific, wadonji weche mag science. Koro waweyo originality mana wan go. To kachon to ne wan gi deche nyaka dala. To sani waonge gala miluongo ne der budholuo. Ng'isi ni okwasodhi maber kaka oganda. To nikech jotendwa odak ni kobiro to biro policies mage. Koro weyo gima nene Kenya oyudo ni independence. Ma ibro nwang'o ni kara kirango gik mwasogeri Kenya kae be cheko gik manoger ndalo mane wani loch mar jo wasungu. To joka nogedo maber mogik. Kendo kirango loch mar Kenya mokwongo kama noting'o Mboyo oting'o Jaramogi. Tibo nwang'o ni joka notiyo nikech dirang kata high court mazeluo Supreme Court no. Mano Mboyo manogero to nogero nago jo Kenya. Magi mane gitimo ne ogiyawo ne ji taxes. Ne giweyo ji to diere no gidhi to ging'e ni ji bro koso mang'eny. Seche moko imako ji nukorandaranda tichajo ji court tichulo siling 20 to 20 ni rango kama dhi to gero gik mag sirkal. Mane kaka ne gero piny. Ok ne ket taxes moko mag idwara kamirwake to jopiny to hinyore. Koro ing'e ni aneno kichako wuoti wacho ni sani gama maro en employment. Mane challenge. To en challenge nikech ang'o? En challenge nikech waonge industries. Tang' makelo industries. Pinje mwadhi kaka gin pinje man not favored climate kaka wan. Wan go koth ma ji nyalo chwoyo nyadiriyo e higa. Pinje mwadhi kaka to gin pinje motuo ma gitiyogo the very minimal opportunity ma giyudo to build up food production. Koro nwang'o ka wan wadhi dwaro labor. Ing'eni labor gima nogero Kenya chon en noter jowa moko somo oko. To giduogo to gin ma gi restructure the government. Mane emomiyo kana Obama nyori neno ka koro wuok obedo president ma America. An opportunity was created. To marwa ni okinyal kawo ng'ato ti export ni tero ni kori dhi dwaro ne labor. Ti dhi dwaro ne labor when you are at your lowest.
opportunity mangado de do kanyo ngene na subject ene na labor kada be na no somo ngeche ne srekandwa nintie kamwa miss to miss enango wawe weche dek manene wanwango ka maki gik mone wadong chien to rikni mang'eny mine no moketi gi duto rwaki adek ka nikech no ngene ka ji osomo industries will be created ka chiemo nitie industries biro betie employment biro betie koso talent jingima ji biro bedo mariek ji biro bedo energetic they will be resourceful kono kama gima pokwa achieve mine no ka sani ne wani NHIF wadhi masani mantieni to bende ne moko ber and Kenyans are continuing to contribute it is on a system maini medo achula pesa to Kenya access yani do achula membership to Kenya access to watch on technology ko ngene sani no anka pesa mantie maje yudo en mani area mar communication iwinja could probably joma offer service industry iwinja to mondo okony ngat ma lowest cha ke ngat ma lowest nyaka konyre mondi e okony diere ka e ke duogo yod service geche ni ngama fama cha samogolo production boteri siro bo de ombo us kara ka no do mato tere cereal board bo use bo chule to ta pesa mo chuli chande dito loso ne ndara to dito loso ne school to chulo nyaka jatelo ma piny to mae inwango ka gimora mora en japiny nyaka tim makata jasukuma kada ngama uso mana domi kondara idwa no chul tax we have missed this point we wakela ne bende Wilberforce otie network okinyi makawuono Wilberforce wang'eyo ni thuon wach mano mar higane mano ma ikinde ma piny Kenya hingo higne 60 mar jamhuri kata nitiere nyasi mar 60 mar jamhuri higane thuon wach mare nitiere weche go mag tije kachiel kod mago tije ma yude pacho kae tije miyudo kokale yor mbui kachiel kod tije ma igolo jo Kenya pacho kae kiterogi mar mondo migitie pinje maoko manyiso ni piny Kenya osegoyo kenge mage nyaka ne wawuoge loch kata ne wayud loch marwa higni 60 mokalo Joyce kawang'iyo history ingen kawuono no dichieng mar history wasewuok mabor kaka jopiny kaka jo Kenya kaka oganda wasewuok mabor kiparo nduku bro nyisi ni ka odiochieng machalo kaka kawuono tarik 12 emane Kenya bedo administered Commonwealth iyudo ka wasewuok kanyo ma wabiro makawuono ka koro waingo higni 60 to Tom Nduku bro nyisi ni wan gi gimi luongo ni devolution Tom Nduku bro nyisi ni wan gi assemblies counties wase devolve units gite koro ka aduoge penjo ni to ang'o momiyo at 60 pod watero jowa oko mane kama koro we get it wrong as a people gimomiyo kwa yude maber en ni sama nyo wase achiel nyaka 60 cha nyo winjo beni jotendwa oseketo okenge moko maber maka koro nyo wayudo devolution to devolution cha koro ni chak create tije mang'eny ne oganda koro no kwa bukre ni sani after 60 years kokinyisi ni mondo oteri oko idhi ket tiles nikech aneno ka gitimo jo plumbering magi tije makoro no winjo wati from the county level kama nyo wase devolve our units mwa kete tiyudo ni kata counties go there's a mess iyudo ka report ka biro tinyisi ni gima counties timo en ni chulo ji mang'eny pesa en ni system wise not working kako winjo bed no timore nade otiyo system wa winjo bed ni kawuono at 60 no winjo bed ni joma watero oko ka kamo ng'ato ka ng'ato gimoro kaka keto tiles for example mawacho ere tiende ng'ato wuog ka ket tiles the team piping oko mar Kenya nyiso ni system ema ok ber but kako ganda wasetimo ber again Joyce king'iyo gini iyudo ka seche moko ikete bende ki politics gi self-centered mag jotendwa iyudo ka samoro gi negotiate nikech gima Tom wacho en very clear ni to agreements ma wan go gi these other countries
begine public domain ma ng'ata nyalo access mondo wang'e ni to ng'ani samigole ka odhi timo plumbering oko ma is the agreement. Ing'en magi koro gik ma public owinjo bed ni ng'eyo. Ok owinjo bed ni kata labor CS gigi wakia ni to terms mage ma jogi dhigo oko. Koro kako ganda at this point in time ok owinjo bed ni pod ne wa export laborers. Ndalo machon nido ka ji somo oko to joge mane biro e piny mwaka tido ka gine makoro gichako skunde, gichako siptende, gine ma gibedo posted, gibedo administrators ka gise somo. Owinjo bed ni ka wan kaka jopiny sama koro wagikeni gi okang' ma wasegoyo mar ariyo ma wakelo nyaka devolution. Devolution owinjo work well for us effectively. To koti gimomiyo koti wan gi gimiluongo ni deficit of leadership. Leadership ma waketo politically inyowa. Iyudo ka jotendwa kata ma koro kadonga penj une jofwambo ni to be une gi access kata e moyusgi mondo jopiny ong'e ni an ka wuok kaka Wilberforce as an expert kadhi e pinje maoko to mae gima dhi timo. Iyudo ka mano is missing. Nyiso ni samoro jotendwa mag siasa gin giterowa makucho to at the end of the day gine magi benefit to wan kaka jomoterni mondo dhi oti gima wa benefit onge kata. Adwa ni mak na parono gi kanyo anyiso nyakwara Ramogi Ajwang' ni wantiere kod jofwambo magwa ma ogoyo tach e alap ma Uhuru Gardens bore Nairobi kae kama obage nyasi mar 60 mar Jamhuri odiochieng' ma kawuono. Adwa ni watudre achiel kachiel kod jafwambo marwa Walter Nyambaga manitiere e alap ma Uhuru Gardens bore Nairobi ka. Oyawre Walter Nyambaga ichiew nade okinyi ma kawuono. Alap ma Uhuru Gardens anno ka jopinya ka achiel kod welo mamoko oseyuoro kanyo okinyi ma kawuono. Kinyalo mana nyiso ane nyaka sani jopiny mane seche moko iloso godo wacho nang'o kotudore kod nyasi mar Jamhuri ma odiochieng' ma kawuono. To jotelo mage mosechopo to chenro chalo nade odiochieng' ma kawuono Walter? Erokamano Joyce in jahawi mar loso kod okinyi ma kawuono kanyakla kod nyikwara Ramogi Ajwang' ma ochwenge gi e tong wang' jowi mar Ramogi TV nikech obiro ne achiel kachiel kowuok e alap mar romo mopuodhi Uhuru Gardens. Jopiny ochako mondo kare okinyi mang'ich dhi kendo nyaka chop seche gi pod gibiro. Jodito bende moro bang' moro nikech nyasi ma kawuono niendi en nyasi ma Kenya kawo thuolo makende bedo ge konde moro rango godo okenge mosegoyo tok yudho loch e lwet jowagunda. Ok an kenda, an ka kod Lydia Okeyo mabedo biro mana mulo godo e chenro niendi kit kako chalo. Wan ka kod odiochieng' no mano mabende omi pek kod jogo mabende osebedo kaka chiwo arita kwe kidienje mopogore opogore ka nitiere gino nyasi mag notime e yono moyiedhi mar yango kar jolweny mano ma Wajia mabedo achiel kuom kanyo kata kukuno mag jolweny kopogore kod Moi Airbase Laikipia kanyakla kod Wajia. Chenro ma kawuono noendo gi kawo kendo ni machiegni e chunygi mokalo. Kopogore kod mano nitiere moko kuom gigo mabende jatende piny ang' nobi olosie malach e kinde go ma ang' ochopo kaendi. Kane wadonjo kinyi jopiny osebedo kadonjo kaka tiyo kod rangach ma nitiere bada korka achich koniendi kage donjo moro bang' moro to imiyo gi gimiluongo ni ilego gi ka winjo be ni giluwo kama ok ginyal kelo chochni matin e nyasi ma kawuono niendi. Kendo bende kopogore kod mano welo mabet kideo olos gi kama gibetiendi ma bende nyaka chosegi gi nitiere moko kuom jogo mowuok e pinje ma oko ahinya mbete mago ma wuok e pinje mago wagunda nikech nyasi ma kawuono ni yango odiochieng' kata bende lach mar kit kaka Kenya osego okang' kotude kod bende pinje ma oko ka omi pek tije mag mbui kanyakla kod tije ma oko nikech ok ajawuoro mar wach an ka kod Lydia Okeyo. Lydia machiegni nyasi niendi osechako gweng'wech kendo dhi nyime wang' jafwambo oseneno ang'o iye kaendi?
Yena mos ni kwa Ramogi machiegni urahinya wantiere Uhuru Gardens e county ma Nairobi kama bende nyasi mar prauchiel mar nyakane piny Kenya yod loch mare wuon kendo wuok e othoro tach mar jowagunda no chakore nyakoro mga jongo mi wantiere kako ni wago tach are okinyi mang'ich mondo mi waketi ler kotenre gi mago bende ang ne timre e paune nyaka nwa donji kaka Walter wacho nitie gik mawang bende osebedo kaneno duto mawang osebedo kaneno en kotenre kod oganda mosebedo kadonjo kiwuok e oko chantiere lai malach mar jogo Mateo matek mondo mi yud thuolo mar donjo e pap mar Uhuru Gardens parne ma en nyasi mabende norwaki e jopiny Regional Commissioner mar Nairobi Kate Mwanza kane wuode chumanyoro wacho ne girwako oganda duto mondo mi ochokre kanyakla obi odonji e nyasi ni mar Jamhuri Day kendo adieri oseno ka ji molo ng'eyo kwa ng'eyo kitelo mage ma ang ne donji ka nyakoro mga juang nikech en nyasi abene bire kina abene waseno ka moso ko sichako neno ka bedo no ka jatend piny no chiedho modhi o Ishaweri kama be noro jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta noteo mondo mi owach ni loch makama loch mare loch madwaro mondo kel wi oganda kanyakla kamano penjo sebedo ka penjore nitie jok mosebed kithicho ko Walter kendo waseneno ka nitie thicho mosebede kinde mokalo Dibedo nade kane wang'iyo gwenge go manyeri okinyi makawuono ne ntiere chich ni samoro ntie kaka oganda podok mora ahinya gik mosebedo katimore omiyo ang' nwa yudo thuolo mar ng'iyo ni to be en riwruok adier mar oganda jo Kenya kaka igeto ni dibedo to bende riwruogni okelo kanyakla jomage ntie joma osebedo kawacho ni to ntie jok mitemo ket tenge to jomoko ket kanyakla omiyo atwa kwanya tan piny kawuono ang' ne winji ni to ang' ne chon komane anya to kina bende koro kawuono nyasi makama wach kanyo ni en mano mar loso tije ne oganda odiochieng' ma ariyo kada thuolo kuom ndalo ariyo mokadho waseneno ka nitie oganda mosewuok chomo kata penjo medo penjo Walter Nyambaga ni to nowacho kin manifesto mare ne ok oluongo nying Qatar ne ok oluongo nying pinje maoko kata mano waseneno ka oganda rawere wuok to dhi e pinje maoko aneno ka jenzi wacho ni chal ni makagima item gweth gi oko tero gi e pinje maoko kotenre kod ng'anyo mapek mane gisebage pacho kae e kinde mago mokalo dwe mar 7 dwe mar 6 ka Walter no ka ng'anyo mapek nomoke pacho kae omiyo penjo pod meno penjore king'iyo pauni opong' gi rawere mathoth geno margi en ni mondo giwinje nyadichiel kendo ni to gin mapango mage ma sirikal nitiere godo ahinya kotenre kod rawere Walter wacho maber kendo adire makar kende ni kineno kit kaka ji donje dier pap kaendi kineno gin jok ma gini diere nikech de bende ok osebedo mantiere ka chopo kae kata kamano bende jodongo ok oseno kamolo ka kwan jok mabiro kae ndigi ni rowere mapotino tino manyiso ni gin kod geno ni kan jatend piny oyudo thuolo mar loso kodgi to ginyalo ng'iyo ni to kopogore kod tich maseche moko ichwalo gi e pinje maoko nikech wang'e midhiero ma bende yudore e pinje moko go kotenre kod lwasi maseche moko ok ni kare bende nitiere weche moko ma inyalo wachnegi manyalo miyo gi geno kod ngima makiny nikech inyalo kata tok somo pod nyaka gichak girakre kod iloni midhieche moko ma bende nitiere mondo mi eka giyudo tich. Lydia, ka warango chenro makende mar jatend piny e weche mag neno ni ochumi ma pacho kaendi okongi kendo dok e wang'e bech mwandu pod ni malo e jogo maringo kod nyamburko mo pod ni malo migawo mar teko kod modhi bende tiyo kedo matek mondo mi ochiwie lokruok makende kotenre kod ochumi mar loso lwasi maber mondo mi ochumi obed mongirore ka ineno ni jogo maseche moko nitiere e sekta mar pur oyudo mbolea mano manengo ni oyweyo to kendo bende kata mana tok ka jopur oseuso bende nitiere bei mag chiemo ma odok chien mwandu mowuok e puodho machalo kaka oduma sukari ma jawendo puro kanyakla kod jomumias oyudne gi chiro e chenro mar neno ni bei mar chiemo odok chien makata kidhi manyo mogo moro to kuno ok nyal diekni Walter thoro mar wacho en loso tije ng'eny ne bende dhi nyaka korka pur bende kata kamane pacho kae waseneno ka okosebedo makare ahinya geno mano oganda jo Kenya ntiere godo ne en mondo mi los lwasi makare weche go mosebed kinyiso ani mbolea mar pur ji osebedo ka ywago wach ni unga eminyiso gi ni ntiere to gidhi no to dhi chamo unga ne gang'o nikech yudo ka bech gik moko ntiere madhi malo neno ka ntiere osuru moko mimedo medgi e bwo mesa matin samoro imede ka oganda no kong'i ipok gik tiyudo ka osemed bech gik moko en paro mopogore Walter nikech ok wang'eyo ni to jatend piny ang' ne miyo oganda geno mane osebedo kotenga nyadi ng'eny kendo gando osebedo kanyise to kare koro ne kare kanisa no wuok komo nyise ni jatelo isenyiso wa moromo koro wache ni wasetimo magi manyiso ni kanisa bende no osechung' motegno ma bende koro dwaro ni mondo jatend piny ochop kare singo mano miyo ganda jo Kenya ne ginyise ni sani koro we singo koro
di Moses ingo to kar mano itimie mondo bi wawachi ni ero koro to wasetimo mae en gima bende koro chando wiyo gana jo Kenya siwinjo ka jomoko sewacho chako wacho ni giywago odiochieng' mane gichungo mondo gidhi keto ombulu kata mano geno pod itiere nikech nitiere gimono tise ni broad based government migeno ni bro konyo neno ni weche odhi kare Walter Nyambaga weche gi nyalo dhi kare mbele kae okwang'eyo kata kamano pod waketo wang'wa mar neno bende nyalo par ni nitiere jotelo migeno ni ang' ne chop kaka moting'o jatend piny mar Gambia Adama Barrow ma bende hang ne chop kanya korom gajwang kendo bende geno ni nitie jotelo madhi chopo mabire kia bende koro campaign bende liet mar manyo ne jatend mar manyo kom mar jatelo mar AUC mano Raila Amolo Odinga jatend Azimio la Umoja wa Kenya Alliance osebedo komanyo kom makamano geno bende ni ten record watch mang ne chiu gi jatend piny Kenya William Ruto ang ne wawinje matin ko ten record lieko ewi mano moten record kom makamano bende parni ma en nyasi mokwongo ma Kithure Kindiki kaka jaleta jatend piny manyien ochake nyasi mokwongo mare ang no winj ni en gango mang no hiso kana jo Kenya to kata ko ten record mano en kinde ma bende jo Kenya gombo rito ne ei twak nogo ma bende seche moko jo dito kanyakla kod jotelo dhi bedo godo biro chiwo pogruok malach kupogore kod nyasi mosebedo kadhi nyime nyalo paro e kinde mane nitiere gwenge makwale kwa nitiere achiel adek moko mano wacho to koro nyasi makedo kod mani en mano mamulo chuny oganda nikech olero okenge moseketi kapok oloki ga nikech ngene odong mana gen jumbe moko matin to wachako higa mar 2026 to bende ni kinde ma koro dhano kayo machiegni kod welo kit telo koponi ne okitiyo to kata kokoni ni wuoduma ngwan pinde ni mondo mi chop dala to ma ok nyal timore ka duol matayo yiero kod kio pacho ka the Independent Electoral Boundaries Commission kisongo no ler nyaka chuoge pacho ka en osebedo ywaruok maka kod kaja ka chidna de ka chiel kod weche moko pod omoko e do koro e odiochieng' ma kawuono ni endi samoro kit twak mare nyalo mulo kenge mosego mondo mi demokrasia kata manyo ratiro mag oganda nikech nitie jogo ma nyaka chop sechegi onge gi jotelo to katiba wacho ni gin kod ratiro mondo gibed kod jotelo e okenge opogore obed jaod bura obed ward rep obed jagono kata mana wacho ni jogo manogwele lemo mag tend migepe kuom ranyisi kar chung od bura ma Ogunja Banisa kanyakla kod moko gini koro Lydia okang'e ni twak mare mit jatend piny de wach ni osekawo okenge machalo nade to bed king'eyo ni kinde ma timore nyaka chop sechegi endi oonge kod jatend migawo mar weche mag arita kwe kopogore kod mano mantiere e yor kojolo meno Musalia Mudavadi ma bende koro penjo medo penjde Walter Nyambage wacho ni the miyo ajia bes thuolo kata rangi mare mondo en bende koro rienye kinde chali ni yudo twak nikech cha in gi rangi machalo kamano kiwuothe roho samoro chalo anyaka kamano en gi bende koro miyo ganda penjo mathoth Walter nikech magi timore sama idwa yangu ajia bes to seche gi bende pod waonge jatelo mar arita maiye mano manyiso ni okwangiro kaka waparo no samoro pod en mana ng'wone moting'o piny Kenya omiyo gin penjo mathoth omiyo oganda osebedo ka penjore ni to IEBC ni ang'o omiyo kawo thuolo malach kama kapok olose dibed ne jotelo pod yware weche mage nikech ne nitie winjo ka Alenaola mano kanyo jang'ad bura mar doho malo chutho wacho kacha ni chal ka gima gini geto gana 2027 siya bende kori geno mondo mi oganda oikre ne yiero no chal ka gima nitie kaka jotelo tugo karata moro gi weche gi mag IEBC kaka kamano penjo duoko pod poko yudi kaluwore nitiere jok moseringo dhi e doho kama oting'o Wiper leader jatend Wiper Kalonzo Musyoka gisechopo e doho kaka bende larruok nitiere penjo maduong' en ni to larruok bedo nang'o e kinde ma gik mamulo ganda jo Kenya osebedo ka wacho ni kade giskase chenro mamulo ganda jo Kenya kaka ne gikaso golo ng'ate apisi de koro Kenya ne kwa ber Walter Nyambaga to ber king'eyo ni nitiere kaka jonon siasa kanyakla kod chike pacho ka wacho ni koponi uchuog duol mar IEBC no endo higni ariyo ka motelo kata machien ne yiero to ng'ato nyalo dhi e doho mawacho ni chik wacho kama e chenro mar chuogo IEBC kendo ma rach monyalo bedo goro ni inyalo ruomb kit duol maked kod mano kotenre kod chik ni ok gichopo mongirore pend chik ma pacho kaendi kata katiba mata piny to ma nyalo chiwo thuolo ne jotelo mantiere apisi mondo med dhi nyime chamo mongsi e apisi kata kamano wabiro ng'iyo malach Lydia kata ineno karo wero chopo kaendi mowuok e skunde mopogore opogore gin bende kanyakla kod kaka jo Kenya mamoko gin kod geno neno jatend piny nyalo wachago e chenro mar weche mag somo ber king'e ni nok mar jopuonj osebedo
osebedo kendo mbaka osebedo kadhi nyime ni koro wawuok e chenro machon kendo wachako chenro manyien mar somo manyasani man CBC kanyakla kod mano mar JSS to nok mar jopuonj bende osebedo kaneno jopuonj go osebedo kaywak ni kata mano sara michwalo negi kanyakla kod nduso makaka kechosuru koro tama wacho gin kod geno ni e kit twak maketo kod mane kopogore kod jopuonj 20,000 mayande ondiki e chenro e tielo mogik niendi bende nitiere moko minyal medi giendi lwasi mane magidhi bedo godo kopogore kod mano to bende ikruok nitiere makare machalo kaka klese arita kwe kuonde moko machalo kaka Lamu Wajia mosebed kimonjo gi kod kweth njore mag Al-Shabaab e kinde mag timo penj to kata mana duoko mar penj manyo timo gikni nyalo wuok kana koro kotende kod weche mag somo pacho kere jatend piny William Ruto ibi mana kundi ni ke chal ka gima koro mano osebedo doko kind jo Kenya mar kunde to gi seche gendi seno kaka mbuyo kosebedo kanyono minyal bulio oduma mit kata inya bulie ngor nikech kidonje nyaka iradie kod gik moko machanga cho kata machienglo moko magwaro wang sirikal machienglo go na no dio tino manyoro kane ya goro mungi ore migawo mar itare mondo molo ma daktari no chopo e mbui mar Citizen kata wang jema Citizen kama bende no temo to akara kama ona gi wacho koten record bedo ng'eyo chuny jo Kenya yot Walter sani koten record weche gi mag mbui kawo simu tidonjo ting'eyo gima jo Kenya paro sani no na bedo kotwak gachiel kuom jopuonj mano mwalimu Eric kama bende neno koywak ahinya giwacho ni onge mar tije en no tieko sombe higni 10 mokadho to magi jok mapok oyudo tich kit kaka ika oganda bende tije bende osebedo kipenjruok e pacho ka yudo ko wacho ni debed ni jogana 210 ko ika kapok jogana 214 de en gima koro no ka gima otim fairly en gima otim ka bende de oganda go mosebedo ka osedo tiegruok makamago magi bibire kinde bende koro no ka daktari no pod dwaro ng'anyo kendo Walter no eno kinde mokalo midhiero no bede mo e kuonde thieth mapacho kae ka daktari ong'anyo kendo ne giywak ne gionge okwa mar thieth githiedho tuoche magin owuon ka gituo to ok nyal thiedhgi omiyo dwaro mar gi nen mondo miket ne okwa mar thieth obed makare kae to bende ne giyude osara kaka unjore jo daktari maraga kata mana intern doctors bende osebedo kaywak gidwaro mondo mi los ne gi lwasi mar tich Walter ma en nyasi ma thoro mar wachen loso tije kata mana jok manie tije die jok ma ok osebedo kan ntiere kod mora ahinya kit tije magin tiere go kaka isewacho ntiere kit ng'eto moro ming'ato go osuru makidhi ka otasi to mo winjo oduogni mo ng'adicha mondo gikaw modong'ne mondo ema koro idhi go nikech en gima bende chano ganda jo Kenya kata kamano waketo wang' no winja ento geno ang' ne bed mane bang' no tuo me mago motenre kod tije mosebedo kan ntiere kod ng'ikruok ahinya to mago mag tije mag puonj kaachiel gi tije mag thieth osiptende ma pacho aka bende waneno ka daktari koro bo ng'anyo gimoro ahinya gi lwasi mar tich masar gi ntiere godi pacho ka Walter ing'eni Lydia ne asechopo ka e kinde mag okinyi to moko kuom gigo mane awinjo ka jopiny kitemo keto mongirore kabisa ni ma e higa mabet ka jo Kenya osebedo ka ng'anyie maginie kod midila e ng'anyo kalure kod lwasi mar telo mantiere ni yo ma sirikal winjo godo wach en ni koponi okete tesre kendo soke motuona pilo kuome odiochieng' ma kawuono niendi obiro neno kit rwak ma seche moko no rwako jatend piny kang' ochopo kopogore kod jotelo mamoko machalo kaka gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mane oganda rwako kadonjo jaod bura malang'ata Felix Odiwuor koro lwasi mar kit rwak kanyakla kod kit kaka ang' ne miye gimiluongo ni wendo kochopo to jodala no change bende en gino ma seche moko ang' nolok kit lwasi mar ng'iyo lokruok mosebede kalore kaka jo Kenya osebedo ka keto sirikal niendi e nyong'ong higa mar 2024 Kenya loparo kochakore nyaka koro wagike chiegni walung'e jo Kenya osebedo kod ng'anyo kopogore kod mano mar rowere matiyo tindo mag Gen Z jopuonj oseng'anyo kaendi lakteche oseng'anyo to ka koro mogik ni jopuonj mag mbalariany moting'o Constantine Wasonga koro chal ok ber ahinya kendo e kit twak makoro jatend piny dhi bedo godo odiochieng' ma kawuono niendi mago gik moko ma koponi oweyo ma ok olosie to seche moko jo Kenya nyalo dok ka chunygi odolore ahinya Walter wacho kare ntiere ng'anyo moko ma katimore to nyalo bugo ganda jo Kenya ka profesa ng'amoso mogik
nyalo wuok kendo dhi apaya ni giro ong'anyo ni nitie kaka ok ochop dwache kendo singo mano miye kotenre gi gin ma kete koke mano mar doketi kata return to work formula mano migi ok ochop kare Walter en gima bende koro chando chinyo gana jo Kenya penjri ni to kare nyathi manie skul chang penjore ni to kara som nango ka professor koro ng'anyo ka daktari mane yombo ji e klese ne yudo e plane gine makoro gi ng'anyo kende yudo ka penjo pone opogore to kare yo koro en mane geno tin ahinya king'iyo kaka gana jo Kenya wuoyo ahinya to bende keno kata ka gibedo gin gi geno moro gin gi geno niang' ne wache gimoro madhi duogo chunygi kata kamano an bende pod waketo geno nikech ne wadwa ni mondo wadok kuom Joyce Oduor e studio kuchonde mondo dhi nyime kod welo ma entiere godo bed king'eyo ni twak pod wantiere go ka nikech chuno wacho ni nyaka koro ang' wachak winj pach jopiny mosebedo ka giendi mondo winj to gin ang'o mantiere chunygi mago ma koro gibiro miyo wachiel kachiel ok wuogi e dhoot to wuogi e dhogi nikech ing'eni ma timore kinde ma bende piny owacho nilo ni broad based en sirikal moro mogoyo tach mosoko tiende kendo mako ji ka seche mane duond bura mar ODM ogolo iwacho ni ooro jolony mamage kumoting'o sirikal nokwaye jolony osechiwo jolony momako migepe mopogore opogore nyalo paro iluongo ni kembe mag ohala matindo tindo kanyakla kod saga mano Wycliffe Oparanya inyalo paro kanyo jo mako mwandu mimanye bolo kanyakla kod ochumi to bende Opiyo Wandayi mako teko kod modhi to pesa bende ninda sego mabei kaka jopiny wacho koro kopogore kod sirikal mamanywanda niendi obro ng'iyo ni to bende osego okang' kopogore kit kaka ne sirikal mano mar Kenya Kwanza nitiere kod kapok oyar bade Joyce yena mwana duog studio kanye dhi nyime kod welo mak mana niya kuom thuolo machuok kadwa chikora mane tok chiel makani endi mondo los kod jopiny iwinji e pachgi kachiel nyaka Ramogi TV log tich mar Royal Media Services. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kaachiel kod Lydia Okeyo awinjo weyo makare kendo inyalo mana manyo jopiny kaachiel kod moko kuom jotelo mosechopo kanyo mar mondo mi gin bende giponwa wach ging'iso ane ni to nyasi mar 60 mar Jamhuri ma higa ni ginene yo machalo nade kalore ni jotelo mopogore opogore bende aneno kosechopo kanyo mano moriwo gavana e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja aneno ka speaker mar od bura mar Senate Amason Kingi bende osemolo alap ma karomo mar Uhuru Gardens ontiere kanyo kod Attorney General ma pacho ka Dorcas Oduor bende osechopo kanyo jatend migawo mar teko mano Opiyo Wandayi bende aneno kosemolo e kar romo mano ma Uhuru Gardens bore Nairobi ka kendo bende aneno ka e wang' jowi mari achiel kachiel jotend migepe mano Musalia Mudavadi kaachiel kod min ode bende osechopo mano e kar romo mar Uhuru Gardens e nyasi mar 60 mar Jamhuri Day mago mana moko kuom jotelo mosechopo kanyo to mana kaka waneno gavana e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja e odiochieng' ma kawuono chung' ne rwako welo kaluwore ni Nyasi mar Jamhuri ma higa ni itimo e kaunti mare kata e kaunti ma Nairobi kake nino koserwakogi to oterogi achiel kachiel nyaka kama obete mago duto gin moko kuom chenro ma wabobedo ka waluni to mana kaka iwinjo nyaka Ramogi Ajwang' Nyambaga kaachiel kod Lydia bende osingonwa ni gibobedo ka gimanyo jopiny kaachiel kod moko kuom jotelo mar mondo mi gin bende ginyiswa ni to nyasi mar 60 mar Jamhuri ma higa ni ginene e yo machalo nade ka bende nyaka sani mana kasenyisi ni jatend piny William Ruto ema biro bedo ka telo ne nyasi mar 60 mar Jamhuri en kaachiel kod jalupne Kithure Kindiki mama en nyasi mokwongo mwanyalo wacho ni en national function ma Professor Kithure Kindiki biro bede nyaka nocham muma kaka jalup jatend piny Kenya mar adek mane bwo katiba mar higa mar 2010 bende kikenene wang' jowi mari kanyo mano bende nyamburko mano mar ogai mar doho e pacho kae mano Martha Koome bende koro osechopo kanyo kendo en bende koro osemolo mano e alap ma Uhuru Gardens mana kaka ineno kanyo mano ogai mar doho Martha Koome irwake kanyo kod governor e county ma Nairobi Johnson Sakaja en bende koro sechopo e alap ma Uhuru Gardens kate kar romo ma Uhuru Gardens e nyasi mar 60 ma Jamhuri ma higa ni kaachiel kod jotelo mamoko bende medo molo e nyasi makamano ka medo mana paro ni nyaka Ramogi Ajwang' ni thuon wach mano mar nyasi mar Jamhuri ma higa ni
otenore korka weche mag tije miyude pacho kae, tije miyude yor mbui kaachiel kod tije miyudo e pinje maoko. Ka odiochieng' manyoro nwaneno ka nitiere tielo mokwongo mag jo Kenya mane osebedo flagged mar mondo mi gidhi giti e pinje maoko. Kata kamano e kinde ma magi duto timore to piny Kenya ka bende nitiere tije mamoko kata nitiere jogo manitiere kod lony ma pod iweyo e pacho kae manyalo konyo e timo tije mopogore opogore e pacho ka. To mana kaka ineno kanyo anyisi ni Kithure Kindiki bende ma biro bedo nyasi mare mokwongo kaka jalup jatend piny nyaka nocham ume pacho ka. Kineno kanyo wang' jowi mari mano motokeda mano mar deputy president Kithure Kindiki bende koro chopo e alap ma Uhuru Gardens bore Nairobi kaka makoro en bende obobedo ka odonjo ka. To wang'eyo ni kinde mathoth ka jalup jatend piny Kenya osechopo e nyasi to mana dakika matin kende to jatend piny bende biro bedo ka chopo kanyo achiel kachiel. Kata kamano kapoka wakalo kendo mar mondo mi wawinjane gigo matimore e alap ma Uhuru Gardens e studio ka pod antiere kod Tom Nduku kaachiel kod Wilberforce Otieno kama medo poro wach kotudore koda nyasi mano mar Jamhuri, nyasi mar 60 mar Jamhuri. Nduku kabiro iri kata kapok wamedo poro wach kotudore kod thuon wach mano mahigani mar Jamhuri. Bende kar jolweny mano mar Wajir Airbase dhi yudo rangi margi. Japiny nyalo bedo ni penjore ni mano tiende nang'. Mano to enena rangi momegi ma identify gi lakini nitie parade dress ma jo Kenya Air Force manyaka gibedo but inyalo wegi nikech mano koro en sherehe margi ma kawuono koro ginyalo tiyo go mano but ok onyal pogore gi parade dress mar jolweny nikech omegi ga mopogore kaluwore gi migawo ma gintiere kod department ma gidhiye. Koro mano to enena normal ceremonial dress margi but nitie mana mar Kenya Air Force wuon. In fact ing'ene gimiwacho no ing'ene chon jolweny go nyocho chopo kama koro gine manche gineno ka the only department ma sirkal ma koro nyalo chopo kama gere Kenya. Mak mana ni ng'eni security issues seche moko inwang'o ka odiochieng' ma koro wang'ega no orito maber. Koro wabro naneno gik ma gin go grieko ma gisotimo nikech kuonde ma gin tiete ma ginene lwenje ng'enye. Koro wadwa na nyiso piny na kama koro kelo ga tugo cha gonyo warite nyaka go Air Force. Koro wabro neno mabor kopo no timo makosa. Koro i wach mar nanga no tene na a normal ceremonial dress but nitie nanga wuon ma Kenya Air Force. Koro nyalo bedo ni permission was granted with the commander in chief nikech ma eno odiochieng' margi mondo gibed identified. Ng'ato nyalo neno gima yot manie function margi. Mane ominya neno ka girwakore kama. Ilero kanyo makare ja kenda gino ni nyaka Ramogi jang bendo winjo matut kotudore kode gimo miyo kar mago jolweny mag kor lwasi ma Wajir Airbase odiochieng' ma kawuono gidhi yudo rangi margi e kinde nyasi mar 60 ma Jamhuri. Ka wadhi mbele kotwag maro kotudore kod wechego ma koro tenore korka tije ma e thuon wach mar nyasi mar 60 ma Jamhuri. Nitie gimidwa medo kapok wadhi mbele. Mane madwa na wuoye ing'eni gima miya wacho ni Kenya no miss the point. Adwa ni kaw example kaka family mar jaduong' Kenyatta. Ing'eni kidhi Brookhouse mane en mar family mar jaduong' Kenyatta. To sani kirango kata chak mimadhi Kenya kae gine magi process. Ng'enye ne nitie gimilo ni innovation mane jitimo. Kirango gimo ka gas cylinders mineno gi. Jakom Raila mane odhi bosomo gigi e piny mar Russia. To kada sani ng'eni gimarach kodwa no wan wajobedo jonyiego. E kore kamoro kae no kel gases mang'eny tinwang'o ni cylinder mane jakom oloso no. Pod onge ng'ama osekonka gimilo ni Bureau of Standards qualification mar that gas standard. Koro kwadwaro quality to embrace and mane monego change the thought of this government. Iwach magolo ji kane dhi bedo laborers. Ogolo chi kane dhi somo. To ji o master gik momiyo pinje koso dongo to duogo los go Kenya ka. Iwinja. That is the challenge. Nibro nwango joma no somo wako. Nikekada kirango ng'ato Kambio Koinange. Man the first person manokongo ido master degree in this country. To look at his ibro rango policy manigiketo ma well structured in the government. So this policy government ongena ang'o miyo waloro industrial area. Ing'eni
Joyce kiwuoth in this town. To mano bende makelo e pinjo mamoro nduku kapod antiere kuomi kapok wadhi kata ir Wilberforce. Piny Kenya nyalo timo ang'o mar mondo mi jolony mwantiere godo mar mondo mi waritin gi e pacho kae kik water gi e pinje maoko nikech iyudo ni nyalo bedo ni jolony manitiere pacho kae kaluwore kod mathoth mosetere pinje maoko. Wayudo ni wantiere kod brain drain makoro nitiere pacho kae kaluwore ni thoth skilled laborers otere pinje maoko to koro piny Kenya kae odong' kod jogo matin ahinya to gine makoro nyaka koro gi fill gap mar jogo ma otere pinje maoko. Ang'o ma piny Kenya nyalo timo mar mondo mi retain skilled laborers mwantiere godo e pacho kam nok ni kinde ka kinde itero gi e pinje maoko. Gima kethonwa en wan wayiega wakalo gimoro without a proper efficacy trial. Industries ma mang'eny ogore piny nikech cost mwaran go the industries. Iwinja taxation and beyond repair. Magre gimo produce anene do gimo ka kahawa mwa madho kani. Sani domans mineno ni. They get it from here on a row as a raw commodity. To gilose to giduo kendo giuso nago kaendi. Iwinja geche no wane problem. To problem wabedo nango. Ira kane po chako gik miluongo ni Sandak Industries. Uchumi kane dhi chon kane dhi nyieo gimoro timi ba imi gine karatas mar gine mar molos mar karatas mondiko no uchumi. Ngeche ne gima ne nyalo bedo decomposed bukendo los fertilizer bodhi los chiemo bukendo chiemo no duogi market. To being in one joma of ambitious all the time waero gik ma cheap ni wabiro gi gimoro kane koro wadwarango cost. To warango cost in a wrong way to advantage majo man kanyogo. Okwarang cost on a projection ma tomorrow. Mane mo mess this country. That's why this government akiana president ni adwano okawe time ni kawuono angutie no. Ina no grasa kanya ni. Security ma Kenya kena no pinyi maber. This Nairobi is dead in the night mantie areas ma steam ni tie mali na no ka gine ne Paul ma steam ni tie to steam mali to onge. Reason Sakaja knows. Number 2, industrial area no taste dead. Ma en kinwango kwa yawe ten kama ilose mtoka. Manene jo pinyo de boyako kori ilose mtoka. Gimo tim malongo. I wonder nango mieno wagero railway line. Moko chupu kama nitie production unit. I still wonder that. Nikeche jo mane design this railway line. Ango mieno girwako gini industrial area. Nikia negirwake donyo gimoka oil lubricants gi donyo jiyudo kibarua i terminals mag oil industries mag oil centers. Industrial area was very active. That place is dead and onge economy ma Kenya nyalo gero Joyce today ka onge production unit. No wadwa depend on mtandao wadwa donre nyaka ngama o design rieko ne moro gokoko oro wacho moro maber ni in koro ka jiwochi to koro wadwa donre kuri nwa mane kama wadwa nwange pesa wa. I think we are getting it wrong. This government must go back and sit down. Mondo gipenjire no why did at the independence ne identify only 3 problems. Jaramogi gini ne joka ko sani ko nyalo chiero ke nyengi to sani osonendo. Ka ginyalo chiero bugi nwan mai Kenya mane gitamre yako. Mai Kenya mane gitamre kwalo. Mai Kenya mane gidwa ni ji osom free. They will go back without talking to anybody. To bende kinde mwadhi mbele kotwak mari wanjui mari kanya kwa Ramogi Ajwang bende neno ka welo mawuok e pinje ma opogore jatend piny Gambia bende waneno kosechopo alap ma katika romo ma Uhuru Gardens Nyasi Mar Jamhuri kaachiel kod jotelo mamoko ma pacho kae bende osechopo kanyo. Kineno kanyo nyakwa Ramogi Ajwang irwakogi kanyo achiel kachiel alap ma Uhuru Gardens mano jatend piny Gambia ma koro ochopo Nyasi Mar Mage moko kuom welo mawuok e pinje maoko makoro owacho no bia ne oyuore Nyasi Mar to bende kineno kanyo irwake kanyo kod jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ka koro isiemone kama obobedo kobede kaachiel kod Hassan Joho ma en jatelo ma jatend migawo mochung'ne mwandu ma ikunyo kowuok e buolo. Mage moko kuom jotelo ma orwako jatend piny Gambia ma koro chopo kar romo ma Uhuru Gardens Nyasi Mar Mar Jamhuri. To e kinde ma jotelo moko kata welo moko medo yuoro alap ma Uhuru Gardens
Gardens wendo mar adek bendo osechopo studio kae mano Zaka Masiro jalo nyeche mag uchumi obobedo ka otudore kodwa mana e kinde machuok e kinde mwadhi mbele kod twak marwa kata kamano Wilberforce e kinde makoro wadhi mbele kod twak marwa gino kenge mage ma piny Kenya nyalo goyo mar mondo mi otieka ne wach mar nok mar tije makoro ng'eny ahinya e kinda rowere matindo mwanene pacho kae wantiere kod gino miluongo ni unemployment kaachiel kod underemployment ere kaka piny Kenya nyalo tieko weche makamago kalure ni wanyalo wacho ni mane tuo maduong' ahinya matuoyo piny Kenya nikech kinde mang'eny kwaneno ko oket kata thuolo mag tije mag dhi e pinje maoko ineno ka jogo mosomo nitiere kod papers bendo wuok oko kacha mar mondo mi olar tije matin makamano moko kuomgi laro tije makamago to ok ne gisomo kata tije giwacho ni tek ne nayudo pesa mana kaka iwinjo Tom Konino ere gima piny Kenya nyalo timo okenge mage mowinjo gikaw mondo weche mag koso tije obed minimized ok onyal rumo at all onge piny kata dhi Amerika ma ji te tiyo nyaka yud jomoko ma tiyo na joma moko number 1 en wach mar overtaxation miwinjo Tom wacho ni ki overtax ji to iriembo investors kidhi industrial area kama onyisi no iyudo ka investors oloro moko dhi Tanzania moko dhi Uganda sama jogi oloro ng'ata manyo tiyo kanyo rumo en koro dok dala odok e street number 2 gima owinjo beni sirikal timo minimize ang'eno ginyal tieki weche mag corruption ka gise minimize weche mag corruption to institutions mantiere ka iloso makoro weche machalo mago kabila iyudo ka kata kanyocha weche mag KRA iyudo ka tribe achiel kata ariyo moko emoter kucho nindiko what of the other 45 tribes modong koro number 2 en ni nyaka koro sirikal streamline kaka gidhi tieko weche mag corruption kod ukabila number 3 en nikech koro wase gokang maduong' kaka jopiny ma wabedo gi devolve units en ni koro governors magwa nyaka bed creative and innovative in this essence iyudo ka kata gik machalo industrial park naneno ka ndalo moko Kuria ne wuotho odhi Siaya odhi Migori odhi Kisumu nanene nyatike in Migori ni odhi ao industrial parks gigio gik kure ingen joy nitiere gimoro ma wadhi launch to take another 1 year to wachako wari launch mane gima timore Kenya ka en launching and relaunching tigo picha we were in Siaya we were in Nyatike to gigi kure accountability piny mar Kenya mondo endelea nyaka wabed gi jomar accountable kama wacho ni watimo ma bende watime to completion to sama wasetieke ere kaka koro wa add value addition to gima watimo koro idoka nyaka jogi chaki 2 years almost 3 gima giseti en launching and relaunching mane momiyo koro at this point in time there's a problem ma iyudo ka kawuono inyise ni nitie jok moko matero Saudi Arabia timango bedo cleaner dhi ywecho oko aya iyudo nikech idhier ni to experts gi ka koro gibedo exported ere kaka koro wadhi move as a country aneno ka nyambaga gini yuago wach professors nie e barabara aya iyudo ka kata rais oko address weche professors gina bro iluongo gi tiketo gi piny tikimiyo gi PR to isain gik mabende ok gikete tim in a country mi yudo ka professor ingeno onge ng'ama somo maloyo professor go tido ka gine gisike street to government ma wan go take keen interest mondo address gi ido ka koro there's a total mess up koro mondo wayud tije en ni kata governors wayiero kucho ido ka governors wagi gima gitimo gin bende ka oyiergi to gikelo jogi assuming ni Tom ne en governor kowuok ni to joge ne ka make sure no ndiko permanent te koro an ka donjo kanyal riembogi nikech chiko koyie na riembogi an bende achaka kawo joga achaka medo ka koro yudo ka en gi jomimedo to jomimedo gi gin jomimedo
ma ok kel production. Koro mondo production obed kata county governments, en ni governors magwa nyaka los weche mag agriculture obedo devolved. Ere kaka ineno ka chon ne nitie kata extension officers joma ne puonjo ji e kor gweng' kucho kaka ipidho kata ndawa, kaka ipidho niang'. Bende gigi nitiere sani e counties mago, iyudo ka gigi koro bedo maonge. Koro magi challenges ma wan go across national level, tiyudo ni nyaka e counties kucha. Katieko, ere kaka sirikal nyalo tieko wach mar unemployment. Ma koro nyaka tim kaluwore gi bodies mosemiwagi mag sirikal, body mochung'ne kata ndiko ji. Nyaka koro gi make sure ni gini obedo distributed equally kata ka opportunity work. Samoro koro kibiro iluwo kaka un jofwambo, ibiro yudo kata ni joma itero kata oko gi, anyisi this for a fact, joma itero kata oko gi, iyudo ni samoro they are aligned to some politicians or regional. Iyudo ka there's no balancing. Iyudo ka onge jomo kawo kata Turkana, jomo kawo kata Migori kama onge aka antie, onge nyisi mani kaki better aligned to the ruling government. Iyudo ka mago gik makoro nyaka wa look into mondo employment kata ko onge, nikech like I said ni unemployment ok nyal rumo. Nitie jaka jomoko mabende samoro they are not experts, gin ginyalo tiyo tije mag lwedo, but opportunity ko biro kata on national level owinjo bedni obedo distributed equally. Moko bed distributed regional kata based on it, ere kaka in aligned to the president, or how are you aligned to the governor, or how are you aligned to the MP. Gigi tekwa tieko to bro konyo. Gik miwinja wacho go te alignment go mago are ways of corruption. Mago duto teka raiso address at 60 okowinjo benu podwa tero cleaner ni odhi ywecho Dubai, ni odhi ywecho Qatar. Mano nyiso ni okenge mane wakawo mondo waked gi weche machalo dhier ok nyal timore. Iyudo ka sani ne wakedo matek mondo weche mag health otimre maber. Nyaka sani there's shift and sha, and then a back and forth. No nyiswa ni vile in the next 2 weeks gibro streamline. Nyocha ne wan ka on 20th of October. Mi winjo ka ne wawacho ni owinjo address these issues. Iyudo ka gigi poko bedo streamlined. Kata kawuono anyisi ka rais wuoyo odhi mamiyo wa promises. Tanyisi ing'en kaka wanjo siasa next year mane higa modong'. Ko gik 2026 jogi nie campaign te ineno ka sani gisechako kawo chopa ka gichimo ichaweni. Ani mak parono gi kanyo mar mondo mi warwaka ne CPA Zak Masiro bende twako kinyi maka onanno ka ibonjo matin e kinde ma Wilberforce aloso yauri ichio nade kendo machiegni e twak mar okinyi maka wuono. Happy Jamhuri Day okinyi maka wuono. Higni 60 nyaka piny Kenya ne yud loch mare kowuok e lwet jowagunda. Okenge mage ma piny Kenya osegoye nyaka iloso kata king'iye ngolo mari mar jalony weche mag uchumi. Joyce uchio nade? Wachio makare. Aneno ka wetena osedonjo ka. Tayudo ka gisiemo sirikal matek kabisa. Okay, yo marach, yo maber. Bende an kare. To ipenja ni okange mage ma sirikal osekawo kuom higni 60 nyaka sani. Wanyalo wacho ni Joyce nitie miya tamai. Imiya timai. Kendi maya timi. Kati miya tiduogi maya. Kapo kati mranade. Kapo kamuonyo. Gimata mwacho kanya niya. King'iyo kawuono. Like awinjo ka jatelo wacho ni ka ng'ato kaka Oginga Odinga ne nyalo chier kawuono mageng'e ni ma e piny mane wagombo ni mondo wabed go kama kik kwal kik tim kama, gibro bedo surprised. Mano bende adier, gibro buok to gibro buok e yore mang'eny. Gibro buok, gibro yudo ka nderni to nitie kendo molos maber. En mna ni kodhi ahead mopenjo ni to ndara ni ne pesa di, to timo comparison
across Africa. Na manaparo no gikanyo kalore ni ethuolo ni achiel kachiel aneno ka jatend piny Kenya William Ruto bende koro osechopo e kar romo mano mar Uhuru Gardens mbore Nairobi. Kae wacho no odiochieng' ma kawuono jatend piny William Ruto enema otelo ne nyasi mar 60 ma Jamhuri ma obagie kar romo ma Uhuru Gardens mbore Nairobi. Mana kaka ineno kanyo mano presidential motorcade makoro osechopo achiel kachiel kaka pile wange ni chwalo ne arita makare ahinya mano moriwo obila maringo kod apiko ma kuongo mbele kanyo kachiel kod presidential escort kachiel kod arita mathoth ma imiye kaka jatend piny kinde makoro bro bedo ka otelo ne jo Kenya duto e nyasi mar 60 mano mar Jamhuri. To toka jatend piny William Ruto oselore nyamburko makamano min ode mano Recho Ruto bende bobedo ka lore nyamburko makamano kama ibo bed ka isiemone kata itere kama ibo bedo ka obete e nyasi no ma Jamhuri magichope odiochieng' makawuono. To mana kaka ineno kanyo itero mano min oda jatend piny William Ruto e kar bet mare kama bang'e jatend piny en obro bedo ka odong' mar mondo mi koro oid nyamburko moyiedhi mobo bedo ka koro donjo godo mano e alap mano mar Jamhuri Uhuru Gardens e nyasi mar 60 ma Jamhuri mar odiochieng' makawuono. Chenro makamano nyakora Ramogi Joang bende waluonu achiel kachiel kendo kinde ka kinde obo bedo kwa dhi kanyo ka jatend piny osedonjo mano nyiso ni koro chenro makamano bro bedo ka chakore saa saya kowuok sani. Sipie Masiro ka yieni mar mondo mi dhi mbele kapok wadhi achiel kachiel e alap ma Uhuru Gardens. Ang'ono ma nyalo bet nosetimre. Kora wacho ni infrastructure tira ni kata mana gik moko kaka nderni ibo yudo koselosgi gintie wanenogi en mana ni koro kwa penjre ni to olosgi at what cost kitimo kata comparison kata kanye neno kanye gitimo SGR gima gitimo gama giketo in place ke compare gi gima Tanzania otimre nade otimo almost more than half the cost Tanzania yudo kamar gi ni piny marwani malo to gima gitimo is better than gima watimre nade mwatimo. Kuri bro yudo ka development mokontie mwaneno lakini king'iyo the cost attached to it to pod do ayudo moa kata do ayudo mang'eny moloyo gima otimre nade mosemiwa mane momiya nyisi ni inyisi no mi to kendo at the same time otimi nade omai. Koro mago are for optics samoro yudo ni tim to time but no nego benu atimi kowuok kanye nyaka kanye ibro penjri gima omiyo kata mana gimoro kaka SGR owuok Mombasa to rem Nairobi kata rem Naivasha kai ang'o mumone kala modhi nyaka Malaba. Tiende ni wabedo jok mar not visionary wang'iyo ni wadwa trade gi ja Mombasa gi ja Nairobi en economic activity mane matimre mna malich between Nairobi gi Mombasa. Ang'o mumono wang'iyo ni to mwandu wa mawuok Kenya ka gin gik minyalo tigo kama nade itiyo kodgi Uganda tiyo kodgi Tanzania tiyo kodgi across the world Mosainya makparo no gikanyo kendo kalona dono adhi achiel kachiel nyaka alap ma Uhuru Gardens mana kaka inene wang' jui mari kanyo jatend piny William Ruto oseidho kanyo mano ceremonial vehicle ka otene kanyo kod jatenda jolweny mano Charles Kariri kwa nyalo mana dhi kuro achiel kachiel mar mondo mi wawinja ne gik matimore kuro gi sani jatend piny koseidho gari makamano ineno kofuayo ne jopiny mane gima oyang' ne mar mondo mi otim e kinde makoro oseidho ceremonial vehicle e alap ma Uhuru Gardens kama nyasi mar Jamhuri mar 60 timore odiochieng' makawuono wawinja ne gima timore kuro gi sani. Tumsalimia napopita mbele yetu Mheshimiwa Rais. Karibu. Mheshimiwa Rais. Utuongoze kwa sherehe ya leo.
anapojiunga nasi katika muda wetu. Bustani la Uhuru na makavazi ya kitaifa. Karibu Mheshimiwa Rais kwa sherehe ya Jamhuri. Peperusha bendera wananchi watukufu. Daktari hoye. Makofi. Cheza na huo wimbo. Karibu. Moja. Mheshimiwa Rais utuongoze kwa sherehe ya leo. Wapi shangwe na vigelegele wananchi watukufu. Karibu. Mheshimiwa Rais utuongoze kwa sherehe ya Jamhuri. Tusubiri ujumbe wako na hotuba yako. Moja. Karibu. Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto. Moja. Wapi shangwe na vigelegele wananchi. Peperusha bendera. Wapi uzalendo. Mimi ni Mkenya. Najivunia kuwa Mkenya. Peperusha bendera ya Jamhuri yetu. Moja. Karibu. Mheshimiwa Rais utuongoze kwa sherehe ya leo. Karibu. Karibu. Mheshimiwa Rais. Asante sana, asante sana. Asante sana Maroon Commandos kwa kutuelekeza vyema kabisa. Maroon Commandos. Niombe tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waliovalia kofia za chepeo tuweze kuzivua kwa heshima. Mkuu wa gwaride hili hivi sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi idhini ya kuweza kukagua gwaride lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya.
Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi ya Kenya, Jenerali Charles Mreu Kahariri. Mkuu wa gwaride hili sasa akiomba idhini ya kuendelea na gwaride. Punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Mheshimiwa Rais, unavyoshuhudia hivi sasa, gwaride linaweza kupinda kushoto, kulia, ndani, tayari kwa kipindi kitakachofuata, kipindi cha kuwekwa wakfu bendera hizi. Mheshimiwa Rais, ni wakati wa kuandaa bendera ya kirais na bendera iliyofahari ya kituo cha anga cha Wajir. Wanajeshi wanaoandaa bendera hutoka kikundi cha ngoma. 4 hubeba vipaza sauti, 2 wakibeba zulia ndogo, huku mmoja akiwa na zulia kubwa kiasi. Wawili hubeba vyuma vitakavyotumika kudhibiti bendera. Zitakapoandaliwa bendera, wanangoma hawa huunda dhabahu la kidini kutumia ala zao za mziki. Baada ya haya, afisa mteule wa rasilimali za kikosi, sajenti msaidizi, pamoja na maafisa waandamizi watazileta bendera na kuziandaa juu ya ala hizo. Bendera ya kirais ikilalia ile ya kituo cha anga cha Wajir. Ngoma kwa kawaida hubebwa vitani pamoja na bendera na hutumika kuwakutanisha askari mahali wanapohitajika kwa kupigwa kwa mlio maalum. Asanteni. Basi baada ya kuandaa bendera hizi, wanaondoka kuweza kuchukua nafasi zao wakiongozwa na mkuu wa rasilimali Captain Livingstone Murioki.
Naam, hivi sasa mkuu wa gwaride hili akija kushuhudia kwamba bendera hizi zimeweza kuandaliwa kwa njia ipasavyo, ndiposa kipindi cha kuwekwa wakfu kiweze kuendelea. Hivi sasa parade commander, maafisa wa cheo cha meja, maafisa waliotuikwa jukumu la kubeba bendera hizi pamoja na RSM wa kituo hichi wakija kushuhudia kwa ukaribu hafla hii ya kuwekwa wakfu bendera hizi. Sasa ya viongozi wetu wa kidini wakiongozwa naye Right Reverend Wallace Ng'ang'a, askofu wa jimbo la kijeshi, Right Reverend Joel Waweru akiwakilisha kanisa la Kianglikana nchini, na naibu kadhi mkuu wa taifa la Kenya Sheikh Sukyan Hassan akiwakilisha dhehebu la Kiislamu. Viongozi wa kidini tafadhali. Nizamu sasa ya service commanders, kamanda wa jeshi letu la nchi kavu Luteni Generali David Kimayo Chemwina Tarus, kamanda wa jeshi la wanaanga Meja Generali Fatma Gaiti Ahmed, na kamanda wa jeshi la wanamaji Meja Generali Paul Owor Otieno kuweza kuchukua nafasi zao kwa ajili ya kipindi hiki muhimu cha kuwekwa wakfu bendera hizi zitakazotumika na kituo cha jeshi la wanaanga cha Wajir. Service Commander sir. Nizamu sasa ya mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Mheshimiwa Daktari William Samoei Kipchirchir Ruto kuweza kuchukua nafasi yake akisindikizwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Generali Charles Mureu Kahariri. Your Excellency sir. Mheshimiwa Rais anapochukua nafasi yake, niombe sote kwa heshima tuweze kusimama kwa kipindi cha kuwekwa wakfu bendera hizi. Wananchi wazalendo sote tusimame kwa heshima. Your Grace, Your Lordship, and the Deputy Chief Qadi,
On behalf of Wajir Air Base, we ask you to bid God's blessings on these colors. We are ready to do so. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. For as much as men in all ages have made for themselves signs and emblems for their allegiances to their rulers and their duty to uphold laws and institutions which the providence of God has called them to obey, we, following these ancient honored customs, stand before God this day and ask for his blessings on these colors and standards. We pray that they may be an abiding symbol of our duty towards our president and our country, and a sign of our resolve to guard, to preserve, and to sustain the great tradition of bravery and self-sacrifice of which we are the proud inheritors. This we ask in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and everlasting God, protector and strength of all who believe in you, you are the Lord of all blessings. Graciously hear our humble prayer and bless with your heavenly carol blessings these carols which have been prepared for use in peace and wartime. We pray that those who bear them, keeping true to faith in you, may abide in your peace and obedience to your will. Grant to those who hope in you that they may become a bulwark in peace and an assurance of victory in war. For you are a God who shields with your heavenly protection those who put their trust in you. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen.
In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. O Allah, we stand before you this historical day to pray for your blessings on these colors. Let these colors be abiding symbol of duty towards our president and towards our country, and a sign of our resolve to God. O Allah, usher the custodian of these colors with strength, courage, and victory in the field of war through your mighty power, O Lord, the creator of all creatures. Let us pray for our beloved President. O God, by whom kings and presidents reign and exercise their power. O God, who has the strength and support of the kingdoms and countries who serve you, mercifully hear our prayers and bless our gracious President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Let your grace enlighten him, your goodness confirm him, and your providence protect him. Grant that his safety may conduce to the peace and welfare of his people, the people of Kenya, through Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Almighty and everlasting Allah, we pray that as they receive these colors, you may be their constant companion, strengthen and grant them resilience during all their operations in peace and wartime. Guide them with wisdom, sense of responsibility, and loyalty to the President and their commanders. Protect them as they discharge their duties and grant them victory over the enemies and bring them back home safely. Amen. Blessings of the troops. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You, Kenya Air Force Base Wajir, you have received these colors as a sign and symbol of your royalty and mission of dividing this nation. Go therefore in peace to fulfill your mandate. Protect your nation without reservation. May the Almighty God give you courage, hope, and strength to do what is right and according to the law. May His power and protection be with you now and forever. Bless the Lord your God at all times, and ask Him to make all your paths straight, and may He grant you success in all your warfare, maneuvers, and endeavors. Your help will always come from the Lord your God, who made heaven and earth. May Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Asante sana viongozi wetu wa kidini kwa kuweza kuweka wakfu kwa bendera hizi. Mnapochukua nafasi zenu, niombe tubaki tukiwa tumesimama kwa kipindi muhimu cha kukabidhiwa bendera hizi na Mheshimiwa Rais.
Basi maafisa watakaobeba bendera hizi wakichukua nafasi zao rasmi, na maafisa wa cheo cha meja walio na historia isiyo na kifani kuhusiana na kituo cha jeshi letu la wanaanga cha Wajir wakiweza kuchukua bendera hizi. Bendera ya rais hivi sasa kwa utaratibu akiweza kuchukua Meja Mwandango, na bendera iliyo fahari ya kituo cha jeshi letu la wanaanga kituo cha Wajir kiweza kuchukuliwa naye Meja Mwangi kwa utaratibu, tayari kumkabidhi Mheshimiwa Rais ili aweze kukabidhi maafisa watakaobeba bendera hizi. Your Excellency, I now request you to officially present Wajir Air Base with the presidential and regimental colors. Your Excellency. Mheshimiwa Rais hivi sasa akielekea kumkabidhi atakayebeba bendera ya rais ya kituo cha jeshi letu la wanaanga cha Wajir, na kuhakikisha ameshika vyema bendera hii na kupeana heshima yake kwa bendera hii, na kuelekea upande wa pili kuweza kumkabidhi afisa atakayebeba bendera iliyo fahari ya kituo cha wanaanga cha Wajir, na kuhakikisha kwamba ameshika vyema bendera hii na kuweza vile vile kupeana heshima yake kwa bendera hii. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutukabidhi bendera tutakazotumia kila wakati kwa ulinzi wa taifa, na hali kadhalika operesheni mbalimbali ambazo utatuamuru kama Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Basi Mheshimiwa Rais anapochukua nafasi yake kwenye jukwaa rasmi, niombe wananchi wazalendo walioko upande ule wa pili wa jukwaa pasipo jukwaa rasmi kuweza kuketi, na Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum, wageni mashuhuri wataweza kuketi. Karibuni na asanteni.
Basi wanajeshi wa kituo hiki cha Wajir wakiweza kuondoa vyombo vilivyotumika kuandaa sehemu maalum ya kuweza kuwekwa wakfu kwa bendera hizi, na hivi sasa bendera hizi rasmi zimeweza kuwekwa wakfu na kuidhinishwa kutumika na kituo cha jeshi la anga cha Wajir. Basi ni wakati wa kuweza gwaride sawa baada ya kuchukua nafasi yake rasmi. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa utakaochezwa ubeti wa kwanza, wa pili na wa tatu mtawalia. Mkuu wa gwaride hili hivi sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ruhusa ya kuweza kuwa na onyesho ya bendera alizotukabidhi Mheshimiwa Rais muda mfupi uliotamatika. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali.
Mheshimiwa Rais, burudani fupi kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi.
Mheshimiwa Rais, hivi sasa kamanda wa divisheni ya kwanza akibadilishana majukumu na naibu wake tayari kwa onyesho la bendera hizi. Heshima, naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali.
Mheshimiwa Rais, divisheni hii ya kwanza wakiweza kujiandaa kuweza kuonyesha wenzao bendera hizi ulizo tukabidhi. Na wenzao wataweza kupokea bendera hizi kwa heshima ya saluti.
gwaride hili sasa likijigawanya kwa takriban vikundi 8 tayari kupita mbele ya jukwaa lako kwa mwendo wa kinyonga na mwendo wa kasi. Rasim akiondoka kwa kasi sana kwa muda mfupi aliyoweza kupewa ili kuendelea na gwaride. Basi wananchi wazalendo, wakati wowote bendera hii itakuwa inapita karibu nawe, unaombwa kuweza kusimama kwa heshima ya bendera hii. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Pius Leshan, naibu wake Meja Joseph Samuli. Divisheni ya kwanza ya jeshi letu la wanaanga chini yake Meja Jakan Mwandango Mwekamba. Wanaobeba bendera hizi ulizo tutunuku siku ya leo, Mheshimiwa Rais, bendera ya Rais Luteni Francis Opondo, bendera iliyofahari ya kituo cha anga cha Wajia Luteni Abdenur Wako. Rasim Warrant Officer 1 John Ndegwa Mshiri, akishirikiana naye Captain Larry Mwambire. Mheshimiwa Rais,
Divisheni ya pili, jeshi la wanaanga, chini yake Meja Douglas Wanjohi Mwangi akishirikiana naye Captain Robert Isoe. Mheshimiwa Rais, divisheni ya tatu, jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha 19, chini yake Meja Benedict Ndolo Matulai, Subaltern Officer Luteni Wycliffe Koech, akishirikiana naye Captain Siad Abdullahi, wakiwa katika mavazi yao mekundu ya sherehe. Divisheni ya 4 na ya mwisho, Mheshimiwa Rais, jeshi la wanamaji, chini yake Meja Philemon Kalama, Subaltern Officer Luteni Benedict Wesonga, akishirikiana naye Captain Edwin Wahungu. Mwisho kabisa, mgeni wetu rasmi ni Parade Adjutant Captain Lona Okeo. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali.
Basi ni wakati wa kuweza kuweka gwaride sawa, baada ya gwaride kupita mbele ya jukwaa la mgeni wetu rasmi kwa mwendo wa kinyonga na mwendo wa kasi. Kati wake Parade RSM Warrant Officer 1 John Ndegwa Mshiri. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya review order. Wimbo wetu wa taifa utakaochezwa beti 3 mtawalia na heko kwa Mheshimiwa Rais. Mkuu wa gwaride hili sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu ruhusa ya kuweza kuondoa gwaride hili uwanjani baada ya kuwa na onyesho ya bendera hizi alizotukabidhi Mheshimiwa Rais siku ya leo. Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali.
Mheshimiwa Rais, gwaride likiweza kujigawanya hivi sasa kwa takriban vikundi 12 ili kuweza kuondoka hapa uwanjani, na kwa desturi za kijeshi sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride, unavyoshuhudia kutoka kwa color officers wakichukua nafasi zao rasmi tayari kutuaga hapa uwanjani. Predaresim akiondoka kwa kasi sana kuweza chukua nafasi yake rasmi tayari kuondoka hapa uwanjani. Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo wanajeshi hawa wanaondoka moja kwa moja na bendera hizi ulizowakabidhi siku ya leo hadi kituo cha anga cha Wajia kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba anga letu liko salama, mipaka yetu iko salama na fuo za bahari zetu ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Pius Leshan, divisheni ya kwanza, chini yake Meja Jakan Mwandango Mwikamba. Wanaobeba bendera ulizotunuku siku ya leo, bendera ya Rais Luteni Francis Opondo, bendera iliyofahari ya kituo cha jeshi la wanaanga cha Wajia Luteni Abdinur Wako. Predaresim Warrant Officer 1 John Ndegwa Mshiri, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya pili, jeshi la wanaanga, chini yake Meja Douglas Wanjohi Mwangi. Divisheni ya tatu, jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha 19, chini yake Meja Benedict Ndolo Matulai, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4 na ya mwisho, Mheshimiwa Rais, chini yake Meja Felmon Kalama, jeshi letu la wanamaji, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Fred Adjutant ni mwanadada Captain Lona Okeo, weka alama jeshi letu la wanaanga. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka hivi sasa uwanjani
Chini yake mkurugenzi wa muziki jeshi la wanaanga Meja Peter Kimeu, Senior Drum Major Warrant Officer 1 Rafael Kibisu, akishirikiana naye Sergeant Mwai Gatama, afisa mteule daraja la pili Meshula Mutuadhambo na Sergeant Moses Lemashon wa jeshi la wanamaji. Mheshimiwa Rais, linafuata tamasha la ndege zetu na nitampisha mwenzangu kwa mengi zaidi. Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia angani ni ndege zetu kutoka jeshi letu la wanahewa. Kikundi cha kwanza ikiwa ni ndege aina ya Globe 120 Alpha. Ndege hizi ama maonyesho haya yakiwa chini ya overall lead pilot Lieutenant Colonel George Kimaita Rintari akisaidiwa na Major Daniel Teddy Oga. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, itajumuisha ndege zetu za uchukuzi kama tunavyoshuhudia angani. Ndege hizi ambazo hutumika kuweza kuwasafirisha wanajeshi wetu kutoka maeneo moja hadi mengine. Ndege iliyo mbele kabisa ni ndege aina ya Harbin Y12 ikifuatwa kwa ukaribu na ndege aina ya Skytrack Harbin Y12 ikiwa na rangi ya sare ya kijeshi, nayo Skytrack ikiwa yenye rangi ya kijivu, wakiwa ni marubani wetu ambao wasafirisha wanajeshi kutoka maeneo moja hadi mengine. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, itajumuisha pia ndege za uchukuzi. Leo hii tukiwa na ndege aina ya Fokker 70ER ikiwa imetangulia nyuma, kuweza kufuatwa na ndege aina ya Bombardier Dash 8 zikiwa ni ndege za uchukuzi ambazo huweza kutumika kuweza kusafirisha maafisa wa ngazi za juu serikalini, hali kadhalika katika jeshi letu ndani na nje ya nchi, kuhakikisha kwamba majukumu ya kiserikali yanatimishwa kwa njia iliyo shwari kabisa, wakiwa ni marubani wetu ambao wanatuelekeza katika njia ambayo ni kuukuu ndege za uchukuzi. Itafuata sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikundi speciali ndege aina ya F5, ndege ambazo zina uwezo wa kutupa mashambulio majini, ardhini na hewani. Leo hii zikija katika mfumo wa 6 ship Vic formation. Tuwape makofi marubani wetu ambao ni marubani wa ndege za majeshi yetu ya ulinzi, ndege ambazo hutumika kuweza kushambulia maadui wetu. Marubani hawa wameweza kujiondoa katika mfumo huo ili Mheshimiwa Rais kuweza kutuletea maonyesho ya moja kwa moja mbele ya jukwaa lako Mheshimiwa Rais. Rubani wa kwanza akituweza kutuletea onyesho aileron roll, onyesho ambalo Mheshimiwa Rais, rubani huyu ataweza kuinua ndege hii degree 60 kisha kuweza kutupa mizunguko ya kushoto, ikiwa ni ujuzi tu ambao wamepokea kutoka kwa chuo cha mafunzo hapa nchini Kenya, na wao huweza kutumia ujuzi huu kukabiliana na adui. Onyesho la pili, roll of top, onyesho ambalo rubani atapaa kwa kasi kisha kupaa na ndege ikiwa wima inapofika upeo wa kupaa, kulala chali na kurudi sehemu ambapo imetoka. Nalo onyesho la tatu, Mheshimiwa Rais, itakuwa ni vertical roll. Mheshimiwa Rais, rubani wetu akiwa tayari kabisa kutuletea onyesho la aileron roll, kuinua pua la ndege kama tunavyokutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Anafuata sasa rubani wa pili ambaye anatuletea roll of top, ndege kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, kisha rubani kuinua pua la ndege kama tunavyoshuhudia, kupaa juu ndege ikiwa wima, kufika upeo wa kupaa, kulala chali na kurudi mahali ambapo imetoka. Vertical roll, rubani kuinua ndege kama tunavyoshuhudia, pia akiweza kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka. Tumpe makofi. Naye rubani wetu wa nne akiweza kutuletea pia onyesho roll of top, kuweza kuinua pua la ndege kama tunavyoshuhudia kwa umaridadi, kupaa juu kabisa. Ndege hii kwa sasa inapaa ikiwa wima, kuweza kuingia katika mawingu. Onyesho la nne ni 4 point hesitation roll, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, kurejesha ndege ikiwa wima, kuweza kuendelea na kupaa. Tumpe pia makofi rubani huyo kwa onyesho 4 point hesitation roll. Mheshimiwa Rais, kutufungia maonyesho ya ndege za kivita, rubani wetu atatuletea onyesho high speed pass kama tunavyoshuhudia, akija kwa kasi na kwa umaridadi kabisa, kupaa akiacha sauti nyuma, almaarufu sound of freedom. Mheshimiwa Rais, zitafuata sasa ni ndege aina ya helikopta tunavyoshuhudia angani,
ndege nzito aina ya Mi-171E ikiwa imetangulia, na nyuma yake ikiwa imefuatwa kwa ukaribu na ndege aina ya MD-530 ya jeshi letu la nchi kavu, ndege ambayo huweza kufanya mashambulizi ya dharura katika ngome za adui. Ndege aina ya Mi nayo hutumika katika kupigana na vita vya moto katika maeneo mbalimbali ya mikasa. Mara kwa mara tumeiona ikiweza kupigana na mkasa wa moto katika maeneo ya misitu yetu. Ndege inayofuata Mheshimiwa Rais ni Augusta Westland 139 kutoka National Air Support Department. Crew captain wake akiwa ni Major Robert Diegon akisaidiwa na Major Lemashon Sapai. Leo hii ndege hii ikibeba ujumbe speciali kwa taifa letu linalosema ya kwamba Happy Jamhuri at 61. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumbe speciali kwa taifa letu tunaposherehekea siku ya Jamhuri. Kutufungia maonyesho haya Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Puma SA-330L, ndege iliyo na uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu ili kuweza kuwaruhusu wanajeshi kushuka kwa mkamba speciali almaarufu rappelling. Leo hii ikiwa inabeba ujumbe speciali pia kwa Jamhuri ya Kenya ambao unasema ya kwamba God bless Kenya. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumbe speciali kwa taifa letu, na pia niombe tuweze kuwapongeza marubani wetu mashujaa kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama. Nimpishe mwenzangu Sergeant Misango ambaye aweze kukamilisha vipindi vya kijeshi kwa ujumla. Karibu. Asante sana mwenzangu kwa kuweza kuletea tamasha za ndege zetu za kijeshi letewa na jeshi la wanaanga na hali kadhalika jeshi la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru flag staff wetu, maafisa walioweza kuletea ndege hizi kupita hapa kwa utaratibu. Major Andrew Ngurasia, Major Winfried Mwau, Senior Sergeant Matthew Kinda na Sergeant Noah Kiraguri. Pia niweze kuwashukuru Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Mrage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Ole Talengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Adan Musa. Ni washukuru pia wakurugenzi wa sherehe katika majeshi ya ulinzi ya Kenya, Brigadier Elijah Ndegwa Gatere, Brigadier Collins Mitoko, Kanali Ali Ibrahim Boru, Kanali Luke Nandasava, Major Charles Obong na Major Lorot Matthew Ingolan. Bila kuwasahau wenzangu Senior Sergeant George Kisuya, Sergeant Masi Chitai, jina langu ni Sergeant Misango Mbae, tukiwatakia Krismasi njema na mwaka mpya wenye fanaka. Basi Mheshimiwa Rais, niruhusu hivi sasa niweze kumwalika Bwana Mike Gitonga, katibu wa sherehe za kitaifa, aweze kuendelea na ratiba ya siku. Bwana Gitonga. Shukran. Naomba kwa heshima na taadhima kuu tuwe watulivu kwa maombi. Mheshimiwa Rais, leo tutaongozwa kwa maombi na Mzee Lamo Ole Mardadi Saringe, tukifuatilia na Sheikh Yusuf Nasur Maki, na atakaye tufungia kipindi cha maombi ni Reverend Joshua Rutere. Twende kwa maombi. Rais lang Ruto, tinebor mari lenye, President lang, ro mono yawas na ayay, angayay shumara, tinebo kenya lolongara, kanebo kenya lolongara, yo ganto masidai, yo ganto masidai bas na ayay, ro mono ye, na boro langange, ronyo rendi yabengo bino, na boro barbarani, ronyo renderi dengo bino, ro mono yabas na ay, elebu na ngolong, elebu no do yogeri, elebu no do yibor. Hai Rasha ngora na melo na njor di na njor tungana. Na ya romono wasnai. Romono ye. Nga ya romono wasnai. Romono ye wasnai. Runo gi yo orais. Runo gi yo orais. Melgu runo gi yo orais ono odo yo. Romono ye wasnai ye. Hobi gorinka, hobi gorinko munyak. Hobi gole bi ngusuki tegi. Hobi gola lendrima. Kamara lendrima. Hori go yo. Hori go ginya. Ha romono wasnai. Meguro menyana ri ngora Islam, President lang.
Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God the Almighty, the most generous, the most merciful. Lord, we thank you for the numerous blessings and favors that you have continued to grant us. Ya Allah, grant us the love for our great country. Bless us with good health to assist the needy, and also bless us with long life to fulfill our purpose. Lord, we ask you to bless us with eyes that sees the best, with the hearts that forgives the worst, and bless us with minds that forgets the bad, and bless us with souls that never lose hope. Lord, we pray for our dear President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Lord, bless him and his family members. Grant them kindness, patience, wisdom, and support for each other. Lord, may we rejoice in your blessings for all our days. Amen. Gracious Lord, we humbly come before your throne, acknowledging your sovereignty over all. We lift up His Excellency, the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, into our capable hands. Guide him, Lord, with your divine wisdom and power as he leads our nation. Father, we pray for the prosperity of Kenya. Bless our land with abundance and wisdom in managing our resources. Let our country become a beacon of hope, a sanctuary of peace, and a hub of blessing for all who dwell within and behold our borders. Lord, we seek your guidance in fostering unity and understanding in our relationships with our neighbors and friends. In all we do, may your name be glorified. We pray this with faith and gratitude in Jesus' holy name. Amen. Asanteni kwa maombi. Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, Your Excellency Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, Naibu wa Rais Mheshimiwa Profesa Abraham Kithure Kindiki, Mkuu wa Mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi pamoja na Mama Tesi Musalia, waheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Service Commanders na viongozi wote wa asasi zote za usalama, Gavana wa eneo gatuzi la Nairobi, Your Excellency Louis Gabriel, Deputy Secretary General Commonwealth, Bi Veronica Nduva, Katibu Mkuu wa Ushirikiano wa Afrika Mashariki, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, mawaziri na makatibu, wageni waalikwa, wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Kwa sasa, Rais, naomba uniruhusie niwarushie wenzangu Boni Musambi pamoja na Beatrice Gatonye kwa sehemu ya burudani. Mheshimiwa Rais, umekuwa mwito wako usiotikisika kwamba sekta ya burudani nchini ipanuliwe hadi ing'ae katika ngazi za kimataifa. Na bila shaka umekuwa kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hilo linatimia. Na kwa sababu hiyo, wasanii wetu nao wamejizatiti kwa udi na ambari ili kufungua ukurasa mpya kwenye sekta hiyo kulingana na mwito wako. Hivi leo basi, Mheshimiwa Rais, tumekuandalia bunge la burudani, tukikuletea mseto wa wasanii tajika, wacheza densi, hype man na hata DJ ambao wamechangia pakubwa katika chimbuko la mziki wa kisasa hapa nchini. Wasanii hawa wenye majina mazito ni pamoja na Jua Kali ambaye amekuwa kwenye mziki kwa takriban miaka 30. Mnamo mwaka wa 2000, Mheshimiwa Rais, kwa ushirikiano na producer Clemo, walizindua lebo ya kurekodia miziki iitwayo Cliff Records, na hapo ndipo Jua Kali amekuwa akipika na kupakua midundo yake ambayo imebobea hapa nchini na vile vile Afrika. Vile vile leo yupo nasi Galacha mwenye ujuzi mkubwa wa ngoma za rap, Meja mwenyewe.
Yeye pia amepitia mikononi mwa Calif Records, alikorekodia ngoma kali sana kama vile Jana Kuliendaje, wimbo ambao ulishinda tuzo la chaguo la Tini mwaka 2008. Pia tutaburudishwa na wasanii tajika wa nyimbo za Injili kama vile Esther Wahome aliyerekodi zaidi ya albamu 14, wimbo wake maarufu zaidi ukiwa Kuna Dawa, na Daddy Owen anayefahamika kwa wimbo wake System ya Kapungala. Wasanii leo ni tumbe nzima, Mheshimiwa Rais, kwani hata aliyekuwa mbunge wa Starehe Mheshimiwa Jagwa yupo miongoni mwao akijiangalia kwa kioo. Beatrice, sasa wacha niseme initoke. Boni sema ikutoke. Leo simuoni mtu yote akibaki kwenye kiti hata kidogo, ni kubanjuka juu. Basi wasanii wetu, iwapo mko tayari, uwanja ni wenu. Tuwakaribishe kwa makofi tafadhali. We are committed to uphold a deep sense of love and devotion to our country
If you love Kenyan music, you definitely love Major Promo. Major, Kwani Sachi. Ilizana Kasofi, double tap. Nikona TBT, double tap. Kasi shots ya life, double tap. Jobi amini kalai, double tap. Ilizana Kasofi, double tap. Nikona TBT, double tap. Akapiga si shots ya life. Jobi amini kalai, way. Hey, hey, hey. Kweli tana, kweli tana, kweli tana, kweli tana, kweli. Way. Kweli tana kulietache. Kweli tana nilifanyate. Kweli tana nilikunywache. Wewe teni ambie. Kweli tana kulietache. Kweli tana nilifanyate. Kweli tana nililewache. Wewe teni ambie. Tabia wazee. Karibu Kanairo. Let's go. Okwombo. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Utani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Hiyo tua ni ya mvua. Na ni kali, niko sure. Ukaketani usikie umeboeka. Ukifika home utasikia bati yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag hapo Twitter. Customer Kenya ndo sema asanti. Na ni yeye amelipwa anasema asanti badala ya musati. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu. Karibu Kenya. Si Masai Mara tu. Tuna madem. Mambo yo mabase. Tuna madem. Mambo yo maba. Yeah. Ladies and gentlemen, I want to see all the fans right now. Baba yo, make some noise for Chuakana. Everybody go California, vitu mzuri, tunaendelea mbele, hakuna cha huzuni hapa, furani tele. Kwamba umesahau mziki yangu bado ni genge, wala matudharau, tafadhali msifanye nicheke. Tadangana jamani, merudi studio leo na nasikia poa. Anajua mnapenda kusikia sauti yake, hivyo ngoma poa, tutazidi kutoa. Unatulia nini bana, mkatuzi nini bana, wachachashi mwagike kote. Ataka kuna ukame na jituliza na maji baridi. Kemoro ndiami na mkono kutena ngoma mbili mbili. Ngoma ni mbili, wagenge ngoma ni mbili. Amoral, moral, wote wapambe. Tukapendera na mimbe ngoma kana shondo langu.
aje ma welcome to bora sura ni nice man nini na 1 2 najua nimewakwachi unajua leo lazima watu wa banjo ruka tu banjuka tu like tu ina misi jifungi na weka shida chini na tupa mikono juu banjuka tu banjuka tu banjuka tu na weka shida chini na tupa mikono juu banjuka tu hey let's go everybody put your hands up DNA hey na maswali mengi kwani wewe ni polisi one time to the tena let's go na maswali mengi kwani wewe ni polisi hey na maswali mengi kwani wewe ni polisi one time to the tena let's go na maswali mengi kwani wewe ni polisi hey people in a chapa ati
shika mic na kuwapa Kiswahili. Shua, rhymes kitua, rhymes zapasua vivua. Na safari hii ma MC na waombea dua, nikiwa hit kwa industry, nikimanuva kama mvua na nyesha, mahewa nikileta wako wengi lakini pesa beta. Brother kamata, sister kata, kiuno kwa mdundo na huu ndio mtindo. Pole pole, twazienda, haraka haraka haina baraka. Pole pole, twazienda, haraka haraka haina baraka. Ladies and gentlemen, allow me to introduce on stage. Make some noise for Mr. Lionel. Tumekuja kuwa shika, shika. Tumekuja kuwa shika. Hello, mkwako madada. Mamanzi, mko freshi, mko tayari kuienda tracking nasi. Mabeste mko poa, mko freshi, mko tayari kuienda tracking nasi. Kila mtu nasema ha, kamata, kamata, kamata. Kamata, kamata, kamata. Wako wako. Mr. Lenny. Let's go, let's go, let's go. Nasema leo nitahakikisha, leo lazima atakuwa wangu. Nasema leo nitahakikisha, leo lazima atakuwa wangu. Mara ya kwanza nilipomcheki, kwa kweli ndugu mimi sikuamini, lakini brother mimi sikuseki, nikaamua mimi nitajitahidi. Muda si muda mimi nikainuka, roho juu kama ile ya simba, bila shaka basi nilifika wangu mkono na mimi nikampa. Haki ya nani anaua, ameumba kweli akaumbika. Haki ya nani ana sura, sikupiti kweli anapendeza. Nikasema ni aje, akasema ni fiti. Mambo ni vipi, akasema ni freshi. Ole wangu huku mimi niliomba tu kwamba atanipa. Nasema leo nitahakikisha, leo lazima atakuwa wangu.
to te doña lo miel koda ni nga na to te sudi kai mo di miel koda ya na to te sudi kai mo da miel koda I to te love le nya kone I to te hug me kiss me nya kone I to te mix me fix me nya kone te miel koda kiki tu mu e no na gonna toti yimbo a toti na gonna toti yimbo a toti so that can give me a logino. Are you ready for this? You done? Yeah. Let's go. Get the man up in, don't get man up. Somebody malo. Get the man up in, don't get man up. Somebody malo. Again, get the man up in, don't get man up. Somebody malo. Get the man up in, don't get man up. Somebody malo. Ladies and gentlemen, thank you. Praise be to God. Allow me to introduce on stage a patriot, a musician, a legend. Ladies and gentlemen, make some noise for Esther Ahome. Nayatangazia mataifa, kuna dawa na waipokee. Dawa ni kumpokea Yesu. Kuna dawa. Nayatangazia mataifa, kuna dawa na waipokee. Dawa ni kumpokea Yesu. Ladies and gentlemen, the king of Kapungana, make some noise for Daddy Maneno za umbea na fitina zote minatupa nyuma. Hata tembo na sigara kubwa zote minatupa nyuma. Kusema na kutia chumvi zote minatupa nyuma. Kukula mlungula na kutoa pia minatupa nyuma. Nifuate mimi nikimfuata Yesu. Nifuate mimi nikimfuata Yesu. Oneni tukisoko nikimfuata Yesu. Nifuate mimi nikimfuata Yesu. Fuata nyayo zangu nikimfuata Yesu. Nifuate mimi nikimfuata Yesu. Nifuate mimi nikimfuata Yesu. Nifuate mimi nikimfuata. Hey, minapenda watoto. Minapenda kuimba. Minapenda kuimba jazz. Na kuomba mimi nitakata kata. Zua. Tulika. Zua. Minaranda randa. Tunaranda randa. Tunaranda randa.
Tuwape makofi mazuri jamani, wasanii wetu, makofi mazuri. Hey. Na kwa ishara hiyo, Mheshimiwa Rais, tunahitimisha sehemu ya burudani. Tunatumai kwamba umeburudika vya kutosha, na pongezi kwa kucheza vizuri. Kwako Michael Gitonga. Asanteni sana. Wananchi tunauliza, tuendelee au tuendelee? Tuendelee au tuendelee? Mheshimiwa Rais, sherehe imesemekana iendelee. Na nimesikia kwa zile nyimbo kuna wimbo ambao umesema karibu Kanairo. Kwa hivyo niruhusu Mheshimiwa Rais kwa sasa nimwalike gavana wa eneo gatuzi la Nairobi, Mheshimiwa Johnson Sakaja, atukaribishe Kanairo. Wapi makofi ya gavana? Karibu sana gavana. Asante sana. Asante sana, Your Excellency, our President, Dr. William Samoei Ruto, mama wetu wa taifa, Rachel Ruto, Your Excellency, President Adama Barrow of the Gambia, asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Musalia Mudavadi, na mama wetu mpendwa Mama Tesi Musalia, the Speaker of the National Assembly and the Speaker of the Senate, the Honorable Chief Justice of the Republic of Kenya and the Deputy Chief Justice, leaders of majority of both houses, the National Assembly and the Senate, Cabinet Secretaries, the Member of Parliament for Langata constituency, Felix Oduor Jalas, and Members of Parliament present, Principal Secretaries, the members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, wananchi wa Kanairo, hamjambo. Asanteni sana. Asanteni. Your Excellency, as we gather to celebrate the 60th Jamhuri in the 61st year of independence, we honor not only our nation's independence, but also the spirit of resilience and innovation that defines us as Kenyans. This has been quite a wonderful celebration. There truly must be something about 60. And I'm sure President Adama Barrow of the Gambia, who turns 60 in February next year, will tell us what that is about. Your Excellency, you have only one more year in your 50s. You'll also tell us what happens when you turn 60. This year's theme, jobs and entrepreneurship, speaks to the core of our aspirations and the path that we must tread to secure a prosperous future for our people. Your Excellency, our young people, our youth are the heartbeat of our country. The youth are the trustees of our country's posterity, and they embody immense potential and ambition. However, Your Excellency, the challenge of unemployment persists in our country, and I know that you're working hard to address this in many ways that you will address today. As a Nairobi County government, in the past 28 months, we have employed over 6,000 young people, majority who are young, majority who are in their 20s. We have 3,500 young people in the Green Army who have been instrumental in trying to clean our city, 98 drivers, 1,500 constables, 140 new doctors, nurses, around 400, including 50 dentists. Your Excellency, for the first time in every sub-county in Nairobi, we have dentists offering much-needed services to Mwananchi. This has also enabled us to open up specialized clinics and increase health services, and many, many others that we can speak about. In Nairobi County, Your Excellency, we are grateful to you
because you've employed 20,000 young people under the Climate Works program. Many of them are also here to tell you thank you for the opportunity to earn a livelihood as we restore the rivers of Nairobi County. As you have seen today, Nairobi stands as a creative and cultural hub in this region. Our artists, our musicians, and performers not only enrich our lives, but also drive economic growth. I would like to ask us all to applaud the young people who have performed here today because they have done a great, great job. Tuwapigeni makofi tafadhali. Wasanii wa Kenya, wasanii wa Nairobi. Your Excellency, fellow Kenyans, we're committed to nurturing this sector by providing platforms for talent development and market access. We have seen this sector grow in the past couple of years, and Nairobi is now able to attract major artists locally and internationally. We shall be honoring our artists by renaming some of the roads, and I've spoken to Mheshimiwa Jalas, our county assembly has dealt with it. For instance, Isa, one of the roads in South Sea, shall be renamed after the great hero Isa, whose brother has performed here today. One of the areas we have also seen growth, Your Excellency, is social media and entertainment apps. We want to thank you because you have led from the front. You have engaged YouTube, you have engaged TikTok, you have gone to Hollywood, you have gone to the US to engage many of these people, and our young people can now monetize their talent. It is with this understanding, Your Excellency, that we as Nairobi County continue to allow our young people to produce their content and to shoot content for free in the CBD. Gone are the days when you needed a permit to shoot content in the city, and with this we've seen an exponential growth in this area, and I would like to invite any of us to visit the CBD on a Sunday or on a Saturday. You'll see hundreds of young people creating content for Telegram, for TikTok, for Instagram, and earning a living out of it. On entrepreneurship, Your Excellency, which remains a cornerstone for economic strategy, we are fostering an environment where entrepreneurship can thrive, where innovation thrives, because this is the Silicon Savannah, the home of talent. We're increasing access to capital and mentorship programs. Our goal, Your Excellency, is to empower these entrepreneurs to create jobs for more young people and to create sustainable development. Licensing has been an issue for years, Your Excellency. At the beginning of this year, on the 1st of January, we rolled out the Unified Business Permit in Nairobi, where you now need only one license to operate your business, as opposed to the myriad of licenses that one had to get to operate a business in Nairobi. Your Excellency, in other areas, we're increasing movement and easing mobility in our city, and we want to thank you for your partnership by addressing infrastructure within the capital city. With the national government, we are now addressing key roads that have been left dilapidated for many years. Your Excellency, just this Monday, we toured Uhuru Highway, Wayaki Way, and Mombasa Road with the Cabinet Secretary for Roads, Honorable Davis Chirchir, to make sure that that undercarriage also is restored. We're working with you on many other roads because Nairobians do not care whether it's a national road or a county road, they want their roads fixed. And I want to promise and give a commitment that next year, from the beginning, we will see a marked difference. Only yesterday, Your Excellency, I received a delegation from the European Investment Bank, the European Union, the French Development Agency, who have confirmed 320 million euros for line 3 of the BRT, and I hope, Your Excellency, that the final stage of approval at Cabinet will actually be made so that line 3, which comes from Dandora into the CBD all the way to Kenyatta and later to Ngong, will be completed. We are also at advanced stages on line 1, line 2, line 4, and line 5 of the core bus rapid transit system for Nairobi. Your Excellency, as you can see, the children who are here, they are very happy. Watoto wa Nairobi wana furaha sana with your support, na unawasikia wakikushangilia. Dishi na county, we have been able to hit a milestone this year. Every single day we are feeding 310,000 children in Nairobi
at only 5 shillings. Enrollment has gone up and attendance is at 100%. Each nutritious meal is a statement of love for the children of Kenya. And I want to thank you for the partnership with the national government in achieving that. Of course, with the increased enrollment, there is need for more classrooms. I want to thank you for committing to build 5,000 classrooms in Nairobi. You have given our members of parliament 1 billion shillings already to build the primary school classrooms. The county government is building 1,500 ECD classrooms so that our children can get an opportunity and a fair shot at life. Finally, Your Excellency, we want to thank you as Nairobi. We want to thank you for reaching out and reaching across the political aisle and the political divide in your efforts in uniting our country and for forming the broad-based government. Your Excellency, when there's disunity, it is Nairobians who feel it the most. We want to wish the Right Honorable Raila Amolo Odinga the best in his candidacy for the Africa Union Commission, and we also want to wish him success in tomorrow's debate in Addis Ababa. We pray that next year we shall be joined in this celebration with the newly minted chairman of the African Union Commission, Honorable Raila Amolo Odinga. We're also very happy that we saw you with the former President Uhuru Kenyatta. When these pictures of unity are seen, it increases investor confidence, it increases confidence in our country, peace and calm. As we commemorate this day, let us affirm our dedication to building a Kenya where every individual has an opportunity to thrive. Together we can transform our country. Your Excellency, you have made progress. No country in the world does not have issues, but we solve our issues together in a united way. Let us focus on what is working in our country. Let us increase our levels of optimism. I wish you all a Merry Christmas and a prosperous 2025. Kwa wale ambao watakuwa wanasafiri kutoka Nairobi, tunawajalia mema barabarani, tuwe waangalifu ili muweze kurudi Nairobi, kurudi Kanairo mwaka wa 2025. Your Excellency, it is now my singular honor for the first time, for the first Jamhuri Day, to invite our Deputy President, Professor Abraham Kindiki Kithure, to address the nation. Asante sana. Excellency President William Ruto, President of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, First Lady, Your Excellency President Adama Barrow, President of the Republic of Gambia. Your Excellency, allow me to ride on the protocols that have been established by the Master of Ceremonies. Your Excellency, allow me to make 2 remarks before I invite you. The first is to join other Kenyans in reflecting on why we are here today. We are here today because some 70 years ago, some gallant sons and daughters of our country united, stood together to resist oppression, division, and segregation, to fight for our freedom, to fight for our liberty, and to fight for the pride of the black person. And because we are standing here today because of the sacrifices of people who are not necessarily here today, we owe them the debt of gratitude of making sure that we sustain this country and fight for its unity and project the values for which our forefathers stood for, even as we also owe our children and the generations to come the debt of making sure that we transfer this country to them
when it is united, prosperous, and inclusive. The second and last comment I want to make, Your Excellency, is that as you lead us in the transformation and progress of our country at this moment, we applaud you for realizing that Kenya's progress will be faster if the country is united. Thank you for reaching out to as many stakeholders as possible to bring everyone on the table so that we can all pull in one direction of making sure that our country moves to the next level. We applaud you for reaching out to the former Prime Minister for the establishment of the broad-based government, and we thank you for reaching out to the former President, Uhuru Kenyatta, and making sure that going forward, all of us, every stakeholder, is on the table as we decide the destiny of our country and as we lift the weight that we must lift in honor of the previous generation and also in honor of the generations to come. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuunganisha taifa letu la Kenya, ili nchi yetu ipate fanaka, maendeleo na ustawi. Ni lazima sisi zote, mirengo mbalimbali ya siasa, dini mbalimbali, makabila mbalimbali, watu wote wa siasa, makanisa, mashirika yasiyokuwa ya serikali, vijana, wazee, akina mama na watoto, lazima tusukume gurudumu la taifa la Kenya tukiwa na umoja. Thank you, Mr. President, for spearheading the unity of our country. Today is not a day for me to make a speech. It's the day to listen to you, Your Excellency, as you address us as a nation on this very important occasion. I now want, therefore, to request that we be upstanding so that we can listen to the address of His Excellency, the President. Wapi shangwe na vigelegele. Karibu Mheshimiwa Rais. Thank you, Mr. President. You're welcome. Asante sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Asanteni sana. Ndugu wa Kenya, Happy Jamhuri Day. Hamjambo. Jamhuri hoye. Kanairo hoye. Kabla sijasoma taarifa yangu, kati yetu, in our midst, we have a friend, the President of Gambia, who has honored us with his presence and has come to celebrate this very important moment with us. His Excellency Adama Barrow. Your Excellency, on behalf of the people and government of Kenya, I want to very sincerely thank you and the people of Gambia for agreeing to come and share with us this celebration as we commemorate 60 years of a republic. Mr. President, before I make my statement, let me request you to speak to these great people because they want to hear from you. Mr. President. Tumkaribisha jameni na vigelegele.
Your Excellency, Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya. Your Excellency, the Deputy President, Honorable Speaker and members of Parliament, the Lord Chief Justice of Kenya, members of the Diplomatic and the Consular Corps, service chiefs and senior public officials, distinguished guests, ladies and gentlemen, brothers and sisters, I am profoundly excited to be in this blessed land as guests of honor, to join you in celebrating the historic 64th independent anniversary of the Republic of Kenya, nationally known as Jamhuri Day. On behalf of the Gambian people, I congratulate you all on this auspicious occasion and convey to you our sincere wishes of sustained progress, peace, and stability. Your Excellencies, ladies and gentlemen, as we celebrate and reflect on the journey of this illustrious nation since 1963, we are bound to pay tribute to the visionary leadership and tenacity of her founding fathers. The words of the renowned Kenyan hero, Jomo Kenyatta, amply reflect this when he said, I quote, "We must unite to build a new nation," end of quote. This patriotic call to unity remains as relevant today as it was decades ago, not only for Kenya, but also for the entire African continent. Indeed, Kenya's declaration of freedom as a democratic republic was a historic milestone and a beacon of hope and inspiration for many African nations, and these included the Gambia. The people's journey to freedom was difficult, but it paid off in shaping the political landscape of East Africa. More significantly, it remarkably influenced liberation movements for self-determination across the continent. Since attaining political independence, the Republic of Kenya has continued to take giant steps on democratic governance, peace, and security in the region. Today, Kenya remains an important powerhouse and a key player on the continent's integration agenda. The lesson is that Africa has to be similarly determined to rise and shine as a towering global force. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, as Kenyans, your diplomatic journey has earned your nation a respected voice in matters affecting our continent and beyond. The strides you have made in addressing issues of climate change, trade, peace, security, and development have set an acknowledged precedent for emulation. On economic collaboration and integration, the trade relations between Kenya and various African nations exemplified the spirit of Pan-Africanism we all cherish. Kenya's dedication to peacekeeping in Africa and other parts of the world, as demonstrated by your current peacekeeping mission in Haiti and the fight against terrorism,
are a testament to the nation's commitment to peace and stability for a prosperous and integrated Africa. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, culturally, Kenya has contributed significantly to the African unity. The beautiful cultural diversity and traditions of Kenya have enriched African society, while fostering understanding and respect among various ethnic groups on the continent. This corresponds with the aspirations of the founding fathers of Pan-Africanism in Africa. We must admit, however, that those aspirations are still unattained. The question then remains, what else must we do collectively so that future generations would absolve us like the heroic leaders of the past? Frankly, our challenge lies in finding a solution to the persistent paradox of underdevelopment within an enabling context of enormous resources and potential for rapid advancement. Mr. President and dear brother, the Republic of Kenya and the Gambia have much in common in terms of history, culture, and colonial experience. It is little wonder, therefore, that we are celebrating together the National Day of this great nation, the pride of Africa. Looking forward, there is ample scope for our two countries to explore and deepen our bilateral relations in the mutual interest of both countries. There is also much to learn from each other's experiences and mutually leverage and our respective strengths to our advantage. Specifically, numerous opportunities exist for broader collaboration that will result in shared growth, marked by advancement, for example, in innovation, technology, agriculture, and education. The Gambia is committed to good governance, which makes us open and able to collaborate and cooperate closely with the Republic of Kenya and other African countries. Your Excellency, President Ruto, distinguished ladies and gentlemen, the occasion offers us the opportunity to reaffirm our collective commitment to the ideals of Africa's Pan-Africanist founding fathers. Unity, solidarity, and cooperation. Together, let us work towards a better future, characterized by economic prosperity within our uniquely peaceful, stable, and socially diverse but harmonious communities. While the day allows for testaments on Kenya's glorious contribution to the geopolitical landscape of Africa, it also requires us to look into the future with stronger determination to reposition the continent better and work for global peace. The African context and its structures, resources, and people amid the urgent need for transformative action make this goal attainable. To suffice to inspire us further with these relations, being more constructive and productive will serve us best. If you remember that civil and legal ways of settling differences are much better alternatives than disunity and act of destruction. Once again, I heartily congratulate you on the 61st anniversary celebration of your well-deserved National Day. Be assured that you are not only observing a significant day in your history, but also honoring the enduring spirit of a nation that continues to inspire, uplift, and strengthen Africa. We encourage you to move on united. Long live Kenya-Gambia relations. Long live African solidarity. Asante Sana, and God bless the Republic of Kenya. Thank you very much. Thank you. You are good. Thank you. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Rais. Please let's take our seats. Ladies and gentlemen, allow me another moment so that we can celebrate a distinguished Kenyan in our midst.
a Kenyan American, the first one to win a state assembly seat in Minnesota, the United States of America. In our midst, we have Hulda. Mpigeni makofi jameni. Huyu Mkenya ameenda Marekani na akashinda kiti ya ubunge kule. Asanteni sana. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an immense pride that I join you in celebrating the 61st anniversary of our nation's birth. At this pivotal moment, we reflect on the values of our sovereignty and celebrate the enduring legacy of those whose patriotic efforts took down the bastions of imperialism. Their sacrifice set our republic on the path of liberty, unity, peace, enterprise, and democracy. Today, we affirm, by reflecting on what we have accomplished since raising the flag of our nation, that by staying true to our national identity, we have remained consistent through seasons of abundance and scarcity. We assert our essential collective character, defined by the values and principles that inspired our forefathers to struggle and sacrifice, persist and persevere, endeavor and endure until oppression gave way to freedom, exclusion gave way to unity, and marginalization gave way to equality. We remember that our nation was born from the painful sacrifice and tireless, often lonely, and grueling efforts of men and women driven by the conviction that their sweat, tears, and blood were a worthy price to pay for ushering millions of their brothers and sisters from the dark, cold nights of imperial brutality into the warm daylight of freedom. Before 1963, our people were compelled to work hard to enrich colonial settlers. After 1963, our people labored by choice to provide for their families and build our great nation. Before 1963, education, health, and personal security were privileges reserved for the colonial elite. After 1963, they became the right of all citizens of our republic. Before 1963, African people existed to be seen and not to be heard. After 1963, we reclaimed our inalienable sovereignty to its fullest extent. The year 1963, therefore, marked Kenya's profound moment of historical change, yet it also represents an equally fundamental moment of essential and defining continuity. Our circumstances changed forever, and our horizon was illuminated by the forces of possibility, the dawn of opportunity shining brightly. Yet our values, hard work, unity, and determination remained constant. We applied these same principles to build our nation after we liberated it. There is an important point worth emphasizing. In our time, our generation must never focus so much on the present that we forget where we were only 6 decades ago. We must not ignore the fact that our freedom, democracy, and development were achieved through the contributions of millions of determined patriots, nor should we underestimate the time and patience it took for them and for these small progressive efforts to accumulate into an unstoppable momentum towards freedom and nation building. It may have been easy to despise individual freedom fighters as they ventured
into a forest of uncertainty and to underestimate their ambition to free Kenya from colonialism. Yet, that is precisely how we gained our independence. Courage and hard work, determination and patience, and the confidence that we are not alone are always what it takes to make meaningful strides as a nation. Today, I want to encourage my fellow countrymen to keep this perspective in mind. As we aspire for more and better, we must not give way to despair, pessimism, or skepticism when faced with challenges, but instead forge our path forward with courage, hope, determination, and ambition. I declare my unswerving faith in the ability of our people to interrogate policies and hold the government to account. This is the essence of democratic freedom, a civic duty for citizens, a responsibility for leaders, and a necessary imperative for our success and progress. We have experienced a particularly challenging time as a people, largely owing to dynamics beyond our control, resulting in high cost of living, greater difficulty in finding employment, and fewer opportunities for entrepreneurs. Consequently, there was widespread anxiety about the economic stability of our nation, demanding urgent and appropriate interventions and effective solutions. The bottom-up economic transformation agenda was inspired by our determination to confront these fundamental challenges directly and with ambition. Our aim was first to lay the foundation for robust economic activity to generate millions of opportunities at the bottom of the economic ladder each year and drive substantive, inclusive, and sustainable growth. Our key priorities were to reduce the cost of living, stimulate enterprise, boost productivity, create jobs, foster a conducive environment for institutional and infrastructural development, and promote investment in manufacturing, industrialization, and export competitiveness. As a starting point, it was critical for us to tighten our belts and make significant sacrifices to reset our public finances on a sustainable path, enabling intensified investments in the strategic pillars of our plan and the cross-cutting enablers of rapid transformation. I acknowledge, ladies and gentlemen, the work we have done and the milestones achieved in creating the necessary conditions for progress in every value chain that support the pillars of our plan. There is a time to resist and a time to accept, a time to deny and a time to admit, a time to doubt and a time to believe. In the face of undeniable evidence, skepticism must give way to confidence, and we must reject the deceptive embrace of disinformation and fake news. The results and positive impact of our collective pursuit of fundamental economic change can no longer be wished away. Ladies and gentlemen, financial inclusion, for example, is now a reality for millions. The Hustler Fund is marking its second anniversary on a highly successful note, having empowered millions by lending a total of 60 billion Kenya shillings so far, liberating millions from predatory lenders and precarious financial situations and enabling them to meet their needs, fund their hustles, and build their credit scores. Our ongoing conversation with borrowers focuses on concerns related to short-term duration, modest loan amounts, and the time required to increase borrowing limits. In response to this feedback, the fund has designed a new product, the bridge loan, to help Kenyans with good credit scores to transition from personal loans to enhanced facilities offering larger loan amounts,
with longer repayment periods. This will enable Kenyans to pursue bigger opportunities and better investments. Ladies and gentlemen, not only have we registered successive historic gains against the shame of hunger for the last 3 seasons, we are also firmly on the path towards surplus production. This impressive rise in productivity has multiplied the incomes of farmers in maize, tea, sugar, coffee, and dairy value chains. There is no doubt that this agricultural transformation is the direct result of our strategic decisions to shift public resources from consumption subsidies to support productivity. Food is now more accessible to households than before. And as I stated in the State of the Nation address, our country now boasts substantial national food stocks: 95 million 50-kilogram bags of maize, 9 million bags of beans, 10 million bags of wheat, and 2 million bags of rice. Step by step, we are building a food-secure Kenya, where every family can afford and access a meal. Farmers have brought more land under cultivation and produced more per acre than before, thanks to the timely availability of subsidized inputs and extension services. Agro-industries have more raw materials and value addition is on the rise. The agro-industrial sector is also creating more jobs each year as we gear up to compete in various export markets driven by the expanding intra-African trade, opportunities in the European Union market and United Kingdom markets, and our growing competitiveness in the global marketplace. Ladies and gentlemen, the bottom-up economic transformation agenda prioritizes digital transformation as a cornerstone of inclusive economic growth. This is why we are undertaking an ambitious expansion of our national digital infrastructure by deploying fiber optic network to connect over 74,000 public institutions and establish 25,000 public Wi-Fi hotspots, because digital transformation is a critical enabler in creating opportunities across all sectors. We intend to use this infrastructure to extend internet connectivity to 8.5 million homes and businesses and eliminate the digital divide, which undermines technological inclusivity in homes, schools, villages, and counties. I take this opportunity to affirm the significant progress already made and which is accelerating due to the digitization of government services. Through the e-Citizen portal, we have digitized 20,855 government services, streamlining public service delivery, enhancing transparency and efficiency, eliminating opportunities for corruption, and increasing visibility and mobilization of public revenues. The transformative power of this single initiative to improve citizen experience with public services and enhance the government's ability to manage public resources effectively highlights the immense value of digital transformation. Additionally, our digital transformation strategy is making significant contributions to skills development and job creation. For example, Ajira and Jitume Digital are advancing our vision to equip 20 million citizens with ICT skills, fostering entrepreneurship, and enhancing inclusive digital literacy. In other words, an additional 20 million Kenyans are being prepared for higher productivity in the digital economy. We have also adopted the integration of creative industry courses into technical and vocational colleges as a reliable mechanism to build a skilled workforce. These robust measures form the foundation
of our strategy to promote the emergence of a fully fledged digital economy, leveraging Kenya's position as a regional hub for software development and digital exports. These initiatives are supported by key interventions such as the establishment of institutional and incentive frameworks to promote investments, foster collaboration, and encourage the transfer of digital technologies with a particular focus on artificial intelligence and blockchain. Through these efforts, we are empowering local digital innovators and tech entrepreneurs to drive economic diversification and resilience. Ladies and gentlemen, the discourse around universal healthcare remains lively, with concerns being raised about eligibility for coverage, the capability of health facilities to deliver services, and the alignment of contributions by individuals with benefits. Under Taifa Care, our inclusive, universal, efficient, and transparent healthcare service model, we are implementing a transition on an unprecedented scale. We have successfully transitioned 5.6 million citizens from the National Health Insurance Fund and registered an additional 11 million Kenyans under the Social Health Insurance Fund. This means that in just 2 months, 11 million Kenyans who previously lacked access to healthcare services are now registered, with the registration process going full steam in every part of Kenya. I commend Kirinyaga, Nyeri, Bomet, Embu, and Lamu, the 5 leading counties so far in Taifa Care registration. At the same time, I encourage the people of Marsabit, Garissa, Mandera, West Pokot, and Turkana, who have the least registered members, to mobilize, register, and take advantage of the benefits of this transformation program. Taifa Care ensures healthcare access for all registered citizens without discrimination of whatever kind. The program has accurately determined the cost of healthcare services and products, ring-fenced resources for equipment and facility improvement, and leveraged digital technology to radically enhance the management, coordination, and delivery of healthcare, promoting efficiency, transparency, inclusivity, and sustainability. No public service delivery project of this scale and ambition has ever been undertaken in the history of our country. We are confident, however, that this will be quickly surpassed. We will quickly surpass the 16.5 million citizens so far registered and provide all Kenyans with high-quality health care that is effective, efficient, affordable, and sustainable. Having said this, I wish to ask you this important question, each and every Kenyan. Have you registered? Nyinyi mmejisajili? Mumejiandikisha? Those who have registered often find that many of the issues, concerns, fears, and questions are fully addressed to their satisfaction in the registration process. I therefore encourage every Kenyan to register and enjoy the fundamental constitutional right to health care that is being rolled out. Ladies and gentlemen, after 2.25 years, the decent, durable, dignified, and affordable houses we promised Kenyans are finally here. Since September this year, 1,200 affordable housing units have been completed. Additionally, the State Department of Housing has advertised 4,888 units available for sale to the public through the Boma Yangu platform as we talk. Our goal to increase the number of mortgages from 30,000 to 1 million has now shifted gear. Our delivery pipeline for affordable housing now has a total of 124,000 units
at various stages of development across Kenya, while a total of 840,000 units planned projects over the next 4 years are projected to create a minimum of 1 million jobs. Ladies and gentlemen, despite the multiple challenges and crises we have had to grapple with, we have succeeded in keeping our commitments, taking steady steps towards our aspirations, and moving our nation closer to its destiny. Work is underway across the country, and the opportunities are opening up for many citizens, especially our young people. Over the past 2 years, the number of employment opportunities has increased, with new jobs for teachers, agricultural sector workers, healthcare professionals, building and construction, seafarers, and outside Kenya under our labor mobility program. The affordable housing strategic pillar of our bottom-up economic transformation agenda has so far created 200,000 jobs and thousands of indirect opportunities across the building and construction value chain. The universal healthcare coverage pillar has engaged 107,000 community health promoters alongside other healthcare professionals employed to support our vision of a functional national healthcare system. In addition, jobs will be created in healthcare innovation, service delivery, and ICT support for digital health system that we have rolled out, unlocking opportunities nationwide. Furthermore, we have recruited 56,000 teachers to address the chronic teacher shortage problem and move the national teacher-to-student ratio closer to the United Nations recommendation of 1 teacher for every 40 learners. This December, we are hiring an additional 20,000 teachers, while our rejuvenated micro, small, and medium enterprise sector has generated 840,000 jobs this year. To address the urgent need to create opportunities for the hundreds of thousands of young men and women entering the labor market annually, we have expanded the employment opportunity spectrum and implemented strategies to secure jobs abroad to facilitate mobility and placement of suitably qualified Kenyans. Since September 2022, more than 243,000 Kenyans have secured international job opportunities in healthcare, in agriculture, and construction sectors, among other sectors. In the last 2 months alone, 12,000 have secured jobs abroad. So far, we have completed bilateral labor frameworks with 7 countries, while agreements with 2 more countries are awaiting signature. Additionally, agreements with 13 other countries are at various stages of negotiations, and we project to connect up to 2 million Kenyans with jobs abroad once this exercise is completed. Our digital superhighway and creative economy program, which involves laying 100,000 kilometers of last-mile fiber optic infrastructure and establishing digital hubs nationwide, is designed to create digital jobs at the grassroots. To date, 690,000 citizens have been trained in digital skills through the Ajira and Jitume programs in various learning institutions, including TVETs and constituency innovation hubs, out of which 180,000 young people have already been linked to online job opportunities, well on track to creating 1 million jobs through this program. Our special economic zones and export processing areas are boosting investment, manufacturing, exports, creating jobs, and increasing national wealth. In the past 2 years, we have licensed over 80 companies within these zones, creating 14,000 jobs. The 6 export processing zone flagship projects in Busia, Kirinyaga, Murang'a,
Eldoret, Kwale, and Nakuru are now being developed are set to generate another 30,000 more jobs. Additionally, the ongoing operationalization of Dongo Kundu and Naivasha special economic zones will create an additional 26,000 jobs, facilitating private sector special economic zones investments and supporting county and public special economic zones operations. At the same time, young people are actively contributing to climate action, urban neighborhood improvement, and landscape restoration through the Kenya Urban Resilience or Climate Works program. Recognizing the urgency, scale, and importance of these efforts, Climate Works is designed to be ambitious. So far, 21,560 Kenyans have been engaged in Nairobi, with nearly 48% being women, reflecting a strong commitment to gender parity. The program will soon be expanded nationwide to engage 200,000 young men and women in critical infrastructure and environmental projects within our towns, cities, and communities. This initiative not only offers opportunities, but also empowers young people to strengthen the foundations of urban living and tackle climate change. We are also investing in local content creation to enhance the quality and competitiveness of Kenyan creative products for export, while facilitating the development of digital platforms to contribute and to distribute Kenyan creativity to global audiences. I am confident that we are firmly on course to transform opportunities for our creative industry. I salute the actors in our creative space whose work brings life to our cities, streets, and screens. Yet, their achievements are overshadowed by injustice. Musicians, who are the heartbeat and soul of our culture, have long been denied their rightful earnings. It is unacceptable that an artist earns as little as 10,000 shillings a year, while those tasked with collecting their royalties pocket millions monthly. This injustice, ladies and gentlemen, must end. The Kenya Copyright Board, in conjunction with industry players and e-citizen, must establish a transparent, real-time system for royalty collection and distribution to rightful owners and beneficiaries. As we champion this cause, Kenya is also preparing for global leadership by bidding to host the 2026 World Creative Economy Conference, signaling our commitment to celebrate our talent and showcase our vibrant culture to the world. Hosting this conference will be a bold declaration of Kenya's leadership in the creative economy. Our committed interventions are creating jobs and opportunities, and this is only the beginning. We are building on the foundation we have laid to create more jobs going forward. The essence of the bottom-up economic transformation agenda is to enhance our capacity for incremental achievement and thus accelerate our progress in delivering our commitment for the benefit of all Kenyans. What I wish to emphasize on this Jamhuri Day is that regardless of our difficult circumstances and despite obstacles, resistance, and anxiety, it remains the mandate of leadership to keep true to their word and the duty of government to deliver. We have every intention to fulfill our commitments and are at the point where the first projects are successfully entering maturity. The deliberate and intentional effort to develop effective strategies for creating employment opportunities within our broader economic transformation agenda is bearing fruit. From the current numbers, it is clear that employment opportunities
whether domestic, international, or online, will increase significantly in the coming days. We are determined to build a labor market capable of absorbing as many job seekers as possible, cognizant of the output of our education and training institutions, which produce talented, skilled, and motivated young people. By doing the hard work and heavy lifting now, we are laying the foundation for citizens to seize opportunities in the coming future. As we do this, let us reflect on the lessons of history and rise above our political differences to deliver for Kenya. Those who came before us overcame far more turbulent divisions to score a historic victory whose everlasting legacy benefits us today and will endure for posterity. As they fought hard to reclaim our sovereignty, the enemies of our freedom deployed state-of-the-art technologies of the time, the radio and the aeroplane, to disseminate disinformation and propaganda. This was meant to discourage, trick, and deceive people that freedom fighters had been defeated and their leaders been captured and neutralized. Our heroes and heroines were not deterred and inspired by the righteousness of their cause and the transformational moment they were in, soldiered on courageously. On 12th December, therefore, every Kenyan witnessed their vindication as our majestic flag rose and collectively we reclaimed our proud Jamhuri. Jamhuri Day is also a moment for Kenyans to expose the fake news aimed at discrediting our ambition, sabotaging our hope, and seeking to dampen our resolve. I have no doubt that the national economic transformation agenda will succeed and deliver for the people of Kenya. I have no problem with discourse, criticism, and alternative proposals. In fact, I welcome them and listen to feedback in order to learn, improve, and become better. At the same time, I see clearly that a lot of what passes for fact are actually falsehood, and that most opposition is based on inaccurate representations and sometimes outright disinformation. We are at the stage in our social development when digital technologies have immense capacity to amplify disinformation, magnify fake news, and distort facts beyond all recognition. If we give in to these emerging negative trends, we shall pay with our freedom, democracy, and development. I therefore urge all Kenyans to participate fully in our democratic discourse, even as we work hard in nation building. At all times, let us endeavor to engage on the basis of truth. Failure to do so will take us down the path of negativity, tear us away from the values we cherish, and turn us into a people estranged from unity, who sabotage development, undermine democracy, and destroy our republic in pursuit of political expediency. When we say that the cost of basic commodities has come down, it is a fact. When we say that inflation has come down, it is a fact. When we say that our farmers are producing more and better, it is a fact. When we say that Kenyans who have registered for Taifa Care are receiving better services than before, it is a fact. We encourage everyone, including our critics, to engage on the basis of facts and the truth. If some of us persist in the culture of reckless negativity, for how long will cynics mobilize Kenyans to deny facts
that they can feel, that they can touch, and they can see. What will they say in a few weeks' time when we begin to give keys to new homeowners of our affordable housing units? What will they say at the thousands of plumbers, electricians, teachers, health workers, building and construction workers, digital workers, and many more who are already at work, including the 300 young men and women who yesterday were flagged off by my deputy to go and work abroad, joining thousands who are already abroad. Ladies and gentlemen, I am confident in the future of our nation and the capacity of our national transformation agenda to deliver, because I appreciate the strategies we have put in place, the work underway, and the commitment of our people and their motivation to make their contribution. I count myself as one of the many millions of Kenyans who want the best for our nation and all its people, and are committed to putting in the effort required to make our dreams come true. We are driven by strong hope and unwavering optimism, as well as unfailing desire to reach for a better tomorrow. It is confidence based on understanding, hope built on truth, and optimism that stands on the firm foundation of facts. We must do all we can to maintain the essential character of our republic as an open and free democratic society. This implies that we must also do all we can to ensure that our political competition and rivalry never degenerates into contest to assault democracy, oppose development, and demoralize the people. We must remember that whatever else sets us apart, we are united by a desire to achieve the best for Kenya and its people. With this in mind, we must promote inclusion and broaden our platform for collective engagement to allow articulation of diverse viewpoints and the expression of fresh, new, and bold approaches. To be transformational, we must be ready to transform ourselves and our strategies on a continuous basis. I will continue to reach out to Kenyans of all walks of life, regardless of the ideological persuasion, to maximize the cross-pollination of the flower of our republic and guarantee robust seeds for future seasons. You must never underestimate your power as citizens and your ability to create positive change individually and all of us collectively. Over time, we have made gradual and steady changes to many of the economic development strategies in order to take on board feedback from the people. In fact, the bottom-up economic transformation agenda has inbuilt mechanisms to improve on the basis of this feedback, because we recognize that as leaders, every day of work is a day of learning from the people, and that every good idea must always give way to a better one. Listening, therefore, is a primary component of effective leadership, and national transformation is a collective enterprise of all citizens. I am grateful to distinguished patriots who have demonstrated outstanding leadership across the political aisle for the spirit of goodwill in which we have engaged to address critical national issues, including resolving the inclusivity challenge by formulating the broad-based government. I also appreciate the good wishes, encouragement, and support from leaders with whom I continue to discuss matters of importance to our nation. I am persuaded that together we can achieve much more and much sooner for Kenya, and that the future of our dreams is now within sight. I readily concede
that we are yet to reach the destination of our aspirations because we have not yet delivered fully on our commitments. But having said that, it is also a fact that we are no longer where we were a year, let alone 2 years ago. We have moved beyond pledges and commitments and are now making progress in our implementation strategies. There is now sufficient evidence of undeniable character that together the people of Kenya are hard at work to achieve their shared vision of a nation transformed. Our ability to feed the people and to keep them healthy, to empower them and connect them to opportunities, to keep them safe and protect their freedom is improving by leaps and bounds. When we all unite, inspired by a shared aspiration to undertake national building, we shall make our nation great, and our collective legacy will inspire present and future generations. Ndugu wa Kenya, wacha nimalizie kwa kuwauliza, mumesikia yale mambo tunafanya kuhusiana na mambo ya afya. Na wauliza wazazi wote, pale Januari watoto wetu wakirudi shuleni, sasa Taifa Care inataka kila mtoto wa Kenya awe na bima ya afya. Wakati wazazi mtarudisha watoto wenu shuleni, tunataka kila mzazi aandamane na mtoto wake ndio tuweze kusajili watoto wote wa Kenya, ili watoto wote wa Kenya tuwapangie mambo yao ya afya. Vile nimesema, tutazidi na kujenga daraja ya umoja na ushirikiano kati ya Wakenya wote kutoka sehemu zote, dini zote, vyama zote. Tuungane ndio tuweze kushughulikia mahitaji na mipango na maendeleo ya taifa letu la Kenya. Ndugu wa Kenya, nawatakia Krismasi njema na mwaka wenye mafanikio makubwa sana wa 2025. God bless you all. God bless our great country Kenya. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Niombe kwa heshima sote tuweze kusimama kwa wimbo wa taifa. Basi wananchi wazalendo, tutulie ili niweze kumpisha mwenzangu aweze kutupa itifaki ya kufumukana mahali hapa. Kwako Gitone. Naam, ningependa kuchukua fursa hii kutambua kwamba nafasi hii tutampisha Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi pamoja na Mama Taifa, akisindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Jenerali Charles Kahareri. Nafasi hii kwa heshima kuu tampisha Mheshimiwa Rais kuweza kuondoka pamoja na mgeni wake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya nchi ya Gambia Mheshimiwa Adama Barrow, ili kuweza kuingia katika sehemu ya pili maamkuli ya mchana. We announce the exit procedures. We will give an opportunity for His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces to leave, escorted by the
CDF, and also our visiting head of state, His Excellency Adama Barrow, the President of the Republic of the Gambia. Ataondoka sasa Mheshimiwa Daktari William Ruto, rais wetu, pamoja na mama taifa, wakisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi. Baada ya hapo, mgeni wetu atakapoondoka, kisha nitampisha naibu wa rais kuweza kuondoka pamoja na ujumbe wake. Shukran. Natangaza kuondoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto pamoja na mama taifa. Baada ya Mheshimiwa Rais kuondoka, nitapisha vile vile ujumbe na msafara wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya nchi ya Gambia, Mheshimiwa Adama Barrow, uweze kukaribia ili aweze pia kuondoka. After the departure of His Excellency the President, Honorable Dr. William Samoei Ruto, who also acknowledged the departure of His Excellency Adama Barrow, the President of the Republic of the Gambia. Ni msafara wa Mheshimiwa Daktari William Ruto unaondoka kwa sasa. Kisha baada ya msafara wa Mheshimiwa Rais kuondoka, ataondoka vile vile mgeni wetu wa siku ya leo, Mheshimiwa Adama Barrow, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Gambia. Vile vile nitaomba magari ya CDF na VCDF yaweze kufuata kwa karibu ili tusije tukamweka sana mkuu wetu wa majeshi. Take cognizance and appreciate the departure of our guest today, His Excellency Adama Barrow, the President of the Republic of the Gambia. Thank you so much, Your Excellency, for being with us today, and thank you for your kind words. Baada ya mgeni wetu kuondoka, atafuata kuondoka ni naibu wa rais, Mheshimiwa Profesa Abraham Kithure Kindiki. Na kama nilivyotangaza, magari ya mkuu wa majeshi na service commanders vile vile yaanze kuletwa mbele ili tuweze kufumua msafara wa naibu wa rais. Vile vile upewe nafasi Profesa Abraham Kithure Kindiki. Tuyafungulie magari tafadhali ili yaweze kuja mbele. Gari la mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi Generali Charles Kahareli naona akiondoka. Vile vile service commanders wapewe nafasi yao kuondoka. Natambua kuondoka kwa CDF na the service commanders. Nitambue kuondoka kwa naibu wetu wa rais, Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. Shukran, Your Excellency, our Deputy President. Msafara wa magari ya mkuu wa mawaziri, spika wa bunge la kitaifa na bunge la seneti, msafara wa jaji mkuu, mawaziri na makatibu, vile vile magari yao yaanze kufunguliwa yaje. Baada ya kuondoka kwa naibu wa rais, Profesa Kithure Kindiki, nitangaze kuondoka kwa mkuu wa mawaziri, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, pamoja na mawaziri wote ambao wako nasi. Tufungulie msafara wao. Vile vile nikitambua uwepo wa naibu wa jaji mkuu ambaye vile vile yuko nasi, msafara wake vile vile ufunguliwe. Spika wa bunge la kitaifa, Mheshimiwa Moses Wetangula, anatangaza kuondoka. Tuyafungulie magari yaliyoko mbele ili msafara huu uweze kwenda sawia.
Nitangaze kuondoka kwa jaji mkuu na rais wa mahakama ya juu pamoja na naibu wake. Vile vile gari la mkuu Generali, Inspector General, vile vile afunguliwe tafadhali. Gari la Inspector General vile vile lisonge mbele tafadhali. Tupishe magari ya mawaziri, makatibu na hata wajumbe yote yaweze kuja mtawalia ili tuweze kuondoka. Naona mawaziri wetu wakiondoka, waziri wetu Chilchir. Makatibu vile vile nitaomba wapewe nafasi magari yao yaweze kupita. Kwa mbali namuona katibu wetu PS Bitok Immigration. Thank you sir. Naona akiondoka katibu wetu. Tuwafungulie vile makatibu wale wengine wote waweze kuondoka. Msafara wa Inspector General vile vile. Gari la katibu wetu wa masuala ya mawasiliano PS Information, msafara wake vile vile ufunguliwe uingie. Ndugu Kisiaganyi. Tuwafungulie msafara wa ma-PSs wetu waweze kuja ili tuweze kumalizia kwa sawia. Iwapo vile vile kuna magari ya mawaziri ambayo yamefungiwa kule nyuma yapewe nafasi. Namuona Waziri Alice Wahome. Msafara magari yake afunguliwe tafadhali. Tufungulie magari ya mawaziri wale ambao wamesalia. Ningependa kuchukua fursa hii kwa niaba ya wenzangu kutoa shukrani za dhati kwa ajili ya kutupa fursa siku ya leo kuweza kuongoza katika ratiba ya leo. Langu jina mfawidhi Mike Getone kutoka ofisi ya Rais, ongezi la mtume la nabii. Hadi wakati mwingine, wa sahlan wa marhaba. Mwenzangu Dan, sijui kuna lipi la kuaga. Mana kamano nyakora magajua mane kaka chenro mare Nyasi Mar Jamhuri de obedo ya Lapmara Uru Gardens kama bende jatend piny oloso weche mabet ka seche moko lach mopogore mago mamulongi ma jo Kenya to bende mago mabende ne gigombo winjo. Nyalo bedo ni oloso mabet ka lach motenre gi weche mag uchumi kanyakla kod tije ne ojende, to bende omulo mago ma seche moko biro mulo gino ma koro iwacho ni gino moko sedhi makare chenro mar weche mag somo pacho kaende. Okan kendan kod Lydia winjo maber ka jatend piny owacho weche motenre kod siasa ni Kenya ka nyaka koro dhano oikre mar yaro badgi malach mar rwako ji duto e piny owacho mare. Mana kamano Walter Mbaga en twak mar ariya mabende obedo e kindego mabedo gana jo Kenya ne ntiere kod siso mar winjo ni to ginango gin ma jatend piny Kenya dhi wacho odiochieng' ma kawuono. Gino amano thinyore lela en limbe mar no olimo go jatend piny machon Uhuru Kenyatta kama medo wacho ni pod obro medo wuotho kendo dwaro mare en mondo mi okelo gana jo Kenya kanyakla, okel wi oganda kanyakla mondo ne ni Kenya osudo mbele kanyakla kendo ji osudo kamoro achiel kaka yo no ni weche go dhi yo makare. Bende Walter neno ka kinde mokalo ne ntiere weche mang'eny mane wachore kor mbui ka bende okawo thuolno ahinya mar wuoyo motegno ewi weche moganda jo Kenya sundo e mbui. Owacho kanyo ni ntiere weche masani mbui ma kisasa kata digital platform sani oketo weche ma oganda nyalo keyo weche ma ok adieri. Gino mowacho ni chal ka gima osebedo katimore pacho kae oseno ka ntie pichni mag machienglo mikete mbui kacho. Wacho ni ntiere weche madieri kaka serikal gisetimo kama oting'o okumbano mar thieth mar SHA mowacho ni adieri kokumba tiyo to en adieri, ok en gima ginyalo wacho ni ok en gima inyalo wach ni koro giriambo ni okumba tiyo. Wacho ni ntiere gigo mabende gisetimo kaka gigo mabende gisetimo yo makare mabende winjo bende jo piny neno to yie adieri ni gisetimo kaka serikal. Kopogore gi mano ma ok mathieth wacho ni ntiere weche go motenre kod mbolea mane gichiwo kendo sani piny Kenya ni kod yuto. Ntiere be chiemo mabende osedok piny nyakoro mga jiwangigo mowacho ni sani oganda jo Kenya sani nyalo ng'iyo moko kuom mwandu go mago michamo
ginyalo ng'iewo e beino mantiere piny. Kotende kod Shanya Korom Gajuang ogolo chik mondo mi jonyuol ondik nyithindegi kapok oyaw skunde ma pacho ka e wachno mar SHA mondo mi oneni oketgi kanyakla kendo giyudo thieth makare mana kaka jogo ma bende jok madongo osebedo ka yudo thieth makamano. Korom Gajuang bende owacho kanyo ni nitiere dwaro mar neno ni oganda duto obedo kod horuok mondo mi omigi thuolo kaka Kenya Kwanza mar tiyo gi chenro mar bottom up approach mano maneno ni singo mane gimiyo oganda jo Kenya ochopo kare. Bende otwak kotenre kod mano mar kawo rawere tero e pinje maoko ka bende osingo ni ma en mana chakruok. Wasene kindego mokalo ka rawere maromo 300 owuok e pacho kae kendo no ochako wuoth madhi e piny mar Qatar. Rawere go Korom Gajuang no dhi e pinjego maoko mar yudo tije makama ka bende koro osingo ni obro chwalo rawere maromo 2 million Walter kama no oganda pod buok ni to noko osingo no dhi loso tije pinje maoko to boloso gi e pacho kae. Osingo ni odhi medo kwan rawere go bende dhi e pinje maoko Walter. Ber king'eyo ni ma timore kinde ma oganda jo Kenya iwacho ni mondo koro odonje e mbui kata digital yore manyasani ma bende oselosi lwasi malong'o mabiro kelo kanyakla kata mana jogo ma seche moko gombo ni mondo tijegi endi kopo ni gidonje mbui ka gitiyo kod gimilongo ni tiere mar internet makoro ginyalo chopo godo mondo mi gimany. Wacho ni sani ken kod kompyuta to na finya tu to inyalo yudo kaka dola donjoni. Magi en gik mokaw motegno. Wacho ni piny owacho mare koro kaw thuolo mar mondo mi oket internet machiegni kuonde ma japiny nyalo yude e chirni makata ka idhi go chumbu moro ken kod ametheni moko lepi moko ma inyalo uso mago ma seche moko ifinya kidigi ni jatiyo godo tinyalo chop miyudgi e yono mayot kitiyo kod mbui mantiere machikelo kanyakla Facebook, X, TikTok e kind mamoko. Koro ma ka en gino ma owacho ni dhi ketie tim to biro chiwo thuolo ne jo Kenya ma nyalo chopo 2 million kolure kaka wacho. Ber king'eyo ni oluwo ni nitiere jomoko mosebado ka golo propaganda moko ni chenro ma okumba mar thieth yo manyasani molosi mochako los nyinge mar SHA ok en opong' kod miriambo kaka osebedo. Jogo mosebedo kakoro tiyo kode yudo thieth e yo mayot. To kata kopogore kod mano jo Kenya chal ka gima chal ni okichore gi chien kendo pok ondikore omiyo osundogi mondo mi gindikre mondo gichak chenro makende mar yudo thieth e yo manyasani e okumba mar iluongo ni SHA to seche moko en Taifa Care seche moko bende en SHIF. Koro omedo lokore kaka odiochieng' mondo mi jo Kenya koro bed kod ng'eyo. To matut bende wacho ni nitiere chenro mar kende mar medo kwan mag jopuonj pacho kaende. Ok ang'e bende kwanya chari adek moko kapok wadhi matut e mbaka mogore kod jatend piny mar Gambia Dama Baro manitiere pacho ka ma bende tuo mana matin dwaro makende mar Odinga. Nyakoram Gajuang wagoyo mosainya kanyo walalo Walter Nyambaga kachiel koda Lydia Okeyo kakoro negi temo leronwa moko kuom gigo makoro timore e alap kate kar romo mar Uhuru Gardens kama Nyasi Mar Jamhuri Day mano mar 61 obedo odiochieng' ma kawuono. Jatend piny William Ruto otelo ne nyasi makamano oloso ewi weche mopogore opogore mago mamulo gigo matimore pacho kae. Oloso kotudore kod weche matimore sectors mopogore opogore. Nyaka sani koro bende okwedo jogo ma nyaka sani wacho ni kinde mathoth kwedo sirikal mare. Kata kamano wacho ni jotelo nyaka koro wach adiera e pacho kae. Kopogore kod mano weche mopogore opogore mamulo weche mag sectors obed mano sekta mar thieth, sekta mar pur kaachiel kod sectors mamoko bende olose. Sekta mano mar gero udi manengo gi oyueyo bende olose kanyo kakoro wacho ni nyaka sani nitiere udi manengo gi oyueyo mago maderom 1,200 ma osetiek gere pacho kae kendo jo Kenya ibro chak usnegi udi makamano mano kokalo e chenro mar boma yangu kama jo piny ne ojiw mondo ondikre to chaka chulo udi makamago mar mondo mi gin bende giyude. Kopogore kod mano bende wacho ni sirikal podi nitiere kod chenro mopogore opogore mar medo gero udi manengo gi oyueyo pacho kae ma bende wacho ni osebedo ka nyuolo tije mopogore opogore kalure ni nitiere joma thoth matiyo e sectors mag gero udi manengo gi oyueyo mano mowacho ni en achiel kuom gigo mosebedo ka
konyo jo Kenya. Bende wacho ni thuolo mar higni 2 chenro mag yudo tije e pacho kae bende oseidho malo. Twang'eyo ni thuon wach mano mar nyasi mar 61 mar Jamhuri ma higani ne en mano mar tije e pacho kae, nyuolo tije mitiyo e pacho kae, tije mitimo e yor mbui kaachiel koda tije mag itimo e pinje maoko. Ka bende odiochieng' manyoro wacho ni migawo mar mochung' ne wechego mag tich e pacho kae ne okowo jo Kenya madirom 300 ma kono nodhi tiyo e pinje maoko, mago joma nyiri kaachiel kod joma chuo mane oter mar mondo mi oti e pinje maoko. Kopogore kod mano bende owacho ni nitiere mano chenro mano mar ajira manyaka sani koro osekonyo ahinya e tiego rowere mar mondo mi oti tije mopogore opogore. Nyakwara Ramogi Jwang' wadong' kod thuolo matin ahinya, kata kamano inyalo bedo kod geno ni weche matut ibo bedo ka ineno kendo ibo bedo ka iwinje weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Pod antiere kod welo e studio kae, dakika matin mwantiere godo kapok watieko chenro marwa odiochieng' ma kawuono. Dago mar mondo mi amigi ane thuolo mar mondo mi gin bende ginyiswa moko kuom gigo ma giwinjo ka jatend piny Kenya William Ruto wacho odiochieng' ma kawuono. Pod antiere studio kae kod CPA mano Zaka Masiro, antiere kae kod Tom Duku, janon weche mag siasa, kaachiel kod Wilberforce Otieno, janon weche mag siasa. Chak kodi Tom Duku, winjo kanyo CPA Masiro mapok oloso mathoth ahinya. Kachako kodi CPA Zak Masiro, winjo kanyo ka jatend piny William Ruto oloso omulo weche mopogore opogore, weche mag thieth. Wacho kanyo ni Taifa Care nyaka sani koro tiyo makare e pacho kae. Wacho ni jogo mano ndikore makare e lai manyien mar thieth mano mar SHA matiyo e bwo lai manyien mar thieth mar SHIF matiyo e bwo SHA, nyaka sani koro wacho ni ka gisebedo ka gidhi e ute thieth gisebedo ka giyudo chenro mag thieth e yo makare. Wacho ni jo Kenya 1,11,000 sani koro sendikore e okumba manyien mar thieth mano mar SHIF, ka mago maderom 5.6 osebedo transferred kowuok e NHIF kadhi e SHIF. Kendo opako moko kuom counties manitiere kod jopiny mathoth mosendikore, ka counties mamoko bende ojiwo mar mondo mi omed ndiko ji e okumba manyien mar thieth. Kata kamano ang'e ni wach ni mar okumba manyien mar thieth osebedo ka kelo gwenyruok moro matin. In kor ka kori nenena Joyce, ing'e ni iwacho ni gima ber usre kende to gima rach nyaka goni oporo tung' piny kowuok koni nyaka kocha. Ok awach no rach. SHA gi SHIF iyudo ka sirikand ni nyaka ne donji, iyudo ka nitie gik momiyo mahino ma maybe some of them ok part mar gimi penja, tibo neno housing levy ka ni e iye kanyo, tibro neno ka hustler fund ni e iye kanyo. Mago bende wuoye sani kata wawere gi housing levy but wuoye affordable housing. To kanyo nitie hustler fund, to koro kanyo wan gi SHA gi SHIF. Ang'o momiyo gigi migone gi tung' ahinya, igo poro ka maloyo moko nono. To gigi king'iyo mos to gin ema kendo koro king'iyo kipenjo japiny to magi gik ma koro duogo hinyo ngimagi kabisa, nikech giwacho ni NHIF kuno baro ndasi emomiyo ne gitimre nade, ne gibiro giloso SHA gi SHIF. Donge mana adier? To ka kuno baro gi ndasi to wachnwa ni in this transition ne jo NHIF ka ne pod guaranteed ni gibiro timre nade, gibiro tiyo koni onge ng'ama tije timre nade okethi. Ichenjo bungu lakini ong'er to ile donge. Tiende ni ya pod gik mane ni kacha ka ema pod giduogo gitimre, giduogo ikelo koni. To ne giwachonwa ni systems nine mane problem. Tiende ni systems manitigo, technology manitigo kod NHIF ni kwelogo yo mayot moloyo technology magidhi miyo wasani. Ma technology masani king'iyo ka kikeli bende cost of acquisition bende otimre nade is questionable. Tiende ni en gima bende poko yangonwa maler gimomiyo en bechene ni malo moloyo the types of systems ma government osetiyogo Kenya ka mwaseneno. Tiende ni kanyo bende mibadhi moro waparo ni biro bete pok to yangore but ipeny inono wachne. Kora ng'ono matemo wacho atemo wacho ni ya Joyce, gigi king'iyogi iyudo ka SHA gi SHIF ena same programmers kata same administrators mane nitie ka NHIF moduogo koni. We expect the same. To berne kata rachne pok waneno. Berne pok waneno. Rachne masani waneno ni japiny ywak. Payroll is so much overrated.
gi government. Tiende ni payroll, payslip mar ng'ato, pesa madonjo fuk japiny. Kori chamo mang'eny kitero koni. To berne pok otimre nadi? Pok waneno. Rachne mwaneno ni pesa mang'eny kuru wuok kadhi koni to sani ji adi kata manyo oselus ngimagi kata mosehinyre osiptal nikech this system is not working. Iwinjo? Koro ananeno ka gik maricho mahinyo japiny sirikal osetamo go itung to kiwinjo jatelo ka kuwuoyo magi gik mogo itung gik mahinyo japiny emogo itung. To wach machielo madago mar mondo mi lose CPA Zak Masiro jatend piny bendo lose wechego mag inflation. Wacho kanyo ni inflation kwa ng'ie pacho kae ka wang'iyo higni 2 makoro gisebedo go detelo. Wacho ni inflation osedok piny. Bende nadiera kata bedo ni japiny to pod ywak ni piny tek matamra gi non. Thanks for that question. Inge gimatimre Lydia. Joyce, sorry for that. Joyce, inflation en measurement kata en gino rapim mipimo go dok mar piny mar bech mwandu. To sana gigo ma japiny mitimore nade hinyo tiyogo. Obed chiemo, obed mafuta, obed ang'o. Bedo to nyalo bet ni nodok piny. To ang'o momiyo japiny ywak ni pesa pok otimre nade? Ok giwinj ka gima otugre gima pok otugre. But mano nyalo bedo adwa wuoye gik moko ariyo masana. Ing'e ni sami wuoye inflation tiwacho ni inflation nodok piny tiende ni ngima mar japiny onego bed nogonyre. Penjri ni japiny no pesa oyudo kanye? Koro wawach ni an gi 0 cents e ufuka aonge gimoro amora e ufuka titi wacho ni inflation nodok piny. Ere kaka they feel the impact? Ok they feel. Ing'e gimomiyo? Nikech yorewa mag yuto pok giwakon. To kwa wuoyo yore mag yuto to wuoyo in one of them, employment and underemployment. Kana donjo ta winjo ki wuoyo employment gi underemployment. Ka ok ndiko jopiny gidhi yudo pesa kanye? To koka yude kati duok mna inflation back to 1%. Okabi winjo ber inflation miuwe dok ne piny. Iwinjo? Tinani onego bedni I have source of employment, source of income. To onego bedni bende kata kan gi source of income tichula maber. Nikech iwuoyo about inflation odok piny to pesa na mayudo cha to constant. Iwinjo? To ka en constant, inflation to dok piny. To in bende, kaka jatend piny kata kaka sirikal, ibe ichaki dugo gi other costs to raise income nacha. Koro inflation te duoko piny. Donge? Pesa na to dong kama ne intie cha. To kiduoge payslip na tibiro gi taxes, tibiro gi SHA, tibiro gi SHIF. Sadi gi nus, kata sadi ma an kora biro winje ber, dok piny mar inflation. Kata pek mar ngima, ni wacho na dok piny. Onge kaka bro fail. So disparity no pod nitie. Tena niya japiny pod dhi winjo pogruok e gima sirikal wacho gi gima gi fail. Tena nikech sirikal wacho ni ma odok piny to nitie gima ok gitim. Tena ni giwacho ni gino dok piny to underemployment to nitie kata there is zero employment. Sani giwacho about giwuoyo about employment ni giting'o ji gitere pinje maoko kendo wacho kanyo ni nitiere pinje abiriyo nitiere pinje abiriyo magiseketo godo tudruok makare ma jo Kenya nyalo wuok kato dhi tie pinje maoko kata pinje go yorno mayot. To mano seche moko nyalo konyo e uchumi ma pacho ka yo machalo nade golo leba pacho ka kitere pinje maoko. Bende wacho ni chakre dwe mar 11 higa mar 2022 nitiere jo Kenya mago maderom 243 mosewuok pacho ka kadhi pinje maoko. Joyce, tigi miluongo ni factors of production. Mali, labor, or human capital, or human resource, and part mar factor of production. Monda wachi ni nyikwara mugi mundu winji maler. Factors of production. Gigo mitiyo go mondo los mwandu. Kata mondo industrialization, gero, kembni, manyalo konyo japiny, kata manyalo ndiko japiny. Gigo mwang'iyo ma midwaro. One of them en ang'owa dhano manyalo tiyo kata dhano mosomo tich manyalo timo gigi. Iwinjo? Wan wawegi, in fact, jatelo koro ko wuoyo wacho na gima jatelo wacho about industrialization. If I'm not wrong, almost zero. Iwinjo? Tineni okowuoye industrialization. Koro tiende niya
jogo monego bed ni konyo wa industrialization e Kenya waka monego bed ni gero Kenya ikawo titimruok nadi itero oko kucha kipenje ni chule pesa di jois jogok chul maber to ngima gi be ok ber oko kuro to bende wabro penjere ni gini criteria mane mitiyogo kitero ji oko penjo moro bende nyalo bedo ni tang'o momiyo ji thoro laro tije makamago kata bedo nok chul gi maber ngima gi bok ber to kineno kwan mar joma wuoga oko manyo tijego githoth ang'o matimore tiende niya emwa wacho niya jatelo ok about industrialization but we about factors of production nitie gimonego bed ni absorb gi nitie gik monego bed ni kawo factors of production man industrialization mwawuoyeni tiende onego bed ni wagero kembni wan wawegi Kenya ka to kwagero gi wan wawegi to watimo ang'owa jogi wanyalo absorb gi e kembni gi lakini kwa vile ok wan keen about industrialization onge gero kembni mwagero Kenya ka jogi wakawo to watero oko cheap labor oko kucha ma modern slavery tiende ni kao dhano gi thuon titero oko kucha mondo dhi ohan kata pesa mathis to giduogo to tiende ni gionge alternative nikech penjo ni ang'o momiyo gidhi gisomo to yudo ni yudo ka Wilberforce wacho ka ni yudo ni ng'ato wuok ka en gi degree lakini odhi ywe choka tar tiende ni kama ginyalo bedo absorbed ka onge to we munda wachini ing'e gimomiyo gino timre ok wanyal industrialize ka Kenya ka policies mwa come up go gin mariambo investors kata manego kembni mosetimre nadi mosebeti one of them ayudo ka bende giwacho which is relevant taxation policies ka osebet no suru ikawo kuom japiny mang'eny to investors ing'eni king'iyo mos investors ang'ono manyalo attract investment gin gigo mang'eny to one of them gin tax policies magwa kata chike wa mag usuru ok gin consistent it is not predictable iwacho ni okay Kenya wacho ni VAT is this but ikia gima kinya en gima financially adhi biro go ikia tiende ni jogi ok nyal predict lwasi mar usuru ma Kenya ang'o ma gidhi timo gibro dhi e countries machielo kata gibro loro kembni ka koro sama magi timre jowa ma e school nyithindo ma graduate kaka ka last week nyineno ka ji graduate gidhi kanye gine jok mikawo titero Qatar jogo mane nyalo loso kembni ka iriembo gi chike mag usuru kata yore mag kiane license to do what a lot of bottlenecks ineni we create problems mariembo joka Jane Tom Duku be thuolo marwe ma omiwa thuolo matin ahinya kapok watieko odiochieng' ma kawuono Tom Duku in bende winjo gigo mathoth ma jatend piny William Ruto owacho odiochieng' ma kawuono wanyalo wacho ni owachacha gigo duto ma sirikal mar osebedo katimo kata kamano inyalo wacho ni mane momako wang'i ahinya ma japiny nyalo wacho ni awuok godo e nyasi mar 61 mar Jamhuri aparo ni wuon piny ayuoyo gi mas to kuwuoyo gi piny nikech kirango gima wuon piny owacho en ni achako kodi kaka nyisi ni Kenya ka nobedo formed in a very good platform ma jowa manoyudo opportunity bodhi woko awacho ni kaka jaduong' Raila Amolo Odinga nene gidhi woko to gibedo trained to kane gibedo trained kane oduogi Kenya ka ne obiro gani innovation manene ochungo mana gimiluongo ni gas cylinder ok gas cylinder ma joka Standard Bureau nomiye ma en the whole of Eastern Central ene manoloso ma standard in fact gases is obedient encouraged kata ma trade ma gases is obedient encouraged Kenya ka to none must meet that threshold mane ber somo woko but yena an marwani to kane kain gima ber nikech one wadhi kucha ka wan desperate to desperation mwadego ni joka onge opportunity mwango nikech yeno nego wach ma gimoro ma any country in Africa has ever done. Even Tanzania here. Tanzania walk mabor. He will tell you if you bring in analysis mag economic ma Tanzania sana. Okonyal chope. Both in academics, both in food production. To negi explore what they have. In good minerals, be mogero Tanzania in terms of leadership Mama Magufuli.
wan go minerals mwasuge ma exploka to tero loka to nikech wan wadich gi pesa matindo tindo mag sijui ni chulo tax kalo ndara mage pesa mwadich go chulo county silingi adi. But we are leaving our own production to go out to fetch market ngacha ido pesa to meugo kochopo kuja kendo lugo ka unun laborers. So gima president otim ananeno nwaweyo yo mwaweyo and the founders of this nation know only 3 core values: chief, somo, kichiemo, bedo kikwa bedo jomodhier. Ne ging'eyo no kwa loso magi wabro gi kwan go production in agriculture wadhi loso trade. Kwan go jomosomo management biro biro. Kwan go hospital jibro bedo mangima jibro tiyo matek. From there other things will roll out. Gik ma president timo ga gima gi can roll out kwa so no the core values man wan got independence time. En gima thage mana neno ma onego dog chien gi cabinet mare. And apart no sani bende koro waso go kiwi president amenga. Bunge ne wayereji. This parliament, if it cannot think, that part is the right time is for them to go home. Mondo yerejo manyere. Ko ginyal think. Gebe waso go wiko ki president amenga ndi. Which now is becoming too much. Wadi bere joko moko majuni kini makoro wachakwa wasayo ngata chiel to bende wamiye jo moko monego timo. Iwinja. Koro jogi kok nyal think nikech jogi is onge gimoro sani wan ga parliament of the national wan ga parliament ma Kenya. In fact, you are allowed kata kin in the ruling party. Kanitie motion mokel mok beni oyeni oppose. Kai ni opposition kanti motion mokel moku stand kodima bero yeni support. So long as ne ngi mais focus for the country. So the only thing ma Kenya nyalo bedo go ingeni jo is seche moko bere ka jirango literature. Ana eroga somo gimilongo ni what happened before. The late Mzee Kenyatta Chimora ne Jeremiah Nyaga ne Minister for Commerce and Industries. Koro medo mogo. Usili predict. Kenyatta kuguo nyaka National Day. Kuchopo togo ni mimi naona hata waziri yangu ameongeza unga na peni 3. Kwanza leo mimi nirudisha hiyo nyuma na peni 3 tena. Ingeni jo penyo akanyugu hope. To already so achieve purpose ne. Ngichini tiki kwa government nyalo implement but okusa sustain gain for measures. President Uwoyo mri ngima iwacho ne yere mancha President Uhuru nitie nyocha gik moko yido. But nyakwa penjire to what was the climate at that point. That is very important for Jomatim analysis. Wawinja ne Wilberforce bende kapok watieko twak mar okinyi makawuono kine mane jatend piny loso Wilberforce bende wacho kanyo ni nitiere mano dwaro mano mar expanding kata mano mar yaro mano tudruok mar mbui ma onego beni wabedo godo. Wacho kanyo ni nitiere udi kaachiel kod ohelni mago maderomo 8.5 monego beni itudo kod yore maga wanyalo wacho ni mbui e yo makare mar mondo mi oyawane mano thuolo mopogore opogore obed mago maga tije kaachiel kod mago maga tudruok kata e yor mbui mano nyalo konyo yo machalo nade ahinya nyaka lore ni thuon wach ma igani nena yaw thuolo mag tije kaachiel kod tije mitimo aching tije mitimo e yor mbui kod mago mitere pinje mao. Joyce kero wuoyo maber to an gima winjo kuome onge. Gimomiyo wacho ni gima winjo kuom kero onge. Kodwa yao kar mbui mondo bed digital to nyithindo kwame university okowuoye wach education to kare digital jomage madhi time ka jomowinjo time moko kwamo university model mar nyokel okwamo ok dhi mbele lecturers ni street naneno professors koro ng'ama dhi bede e mbui ni to en ng'a ka ng'ama winjo tim osom mondo bed ng'at ma is IT literate mondo tim gigi ema moko difa moko podo nyisi ni orit mondo help onge moko joma puonjogi magin professors ga bende ni street koro gigi ng'ama dhi timogi ka joma winjo som gi mondo dhi otimgi ema gima timore mo university
Ingen ka ker wuoyo kaka wuoyo to ko address weche mag somo kama ntiere amiye 2%. The whole story nikech ko wacho weche mag affordable. Kata kiwacho no ko address weche mag somo dong no wacho ni jopuonje mago madero 56,000 osendiki to bende e dwe ni mar 12 nitiere jopuonje madero 20,000 ma bende biro bed ka indike tich. Kose mago ko mata kalure kod gigo matimore gi sani. Kamo university iloro. To jopuonje midwa ndiko 20 gitero kure. Mano penjo mowinji penjri. To samo wacho ni moko osendiki. Nyore kaneno ka jopuonje ne onie migomo. Aya, kare lecturers ka gime dongin jopuonje dhok ma waluongo ma kawaida dongi luongo gini jopuonje. To gine magine street ka. Indiko to ma osendiko already ni street. Aya, awinjo ka achiel kuma wacho wach affordable housing. Ang'o momiyo jogi mbigi gi teko gi te giketo ma affordable housing. School fee ok nyal kwal. Ni chief gi nif gi kiang'oka. Eminyalo kwal mane momiyo gin gi problem. Kogole ni NHIF nyerach ni jokuoge nyonitie. To jokuoge ge motere sha. Nyiso ni o advance kuocha. Koran kama bede. Kawatieko. En ni gimana nyalo kwayo en mana governors magwa. Kaka juluo. Emanya nyalo konyo. To gik ma wawinjo gi. Kia broad based. Jitero ji oko. Gimomiyo ne wabedo gi Jamhuri Day en ni kogik kawuono to oko winjo wabed ni pod watero jothurwa oko dhi thagore kucho nikech gimomiyo wacho ni gidhi thagore gigo winjo bed ni keto no e public ni my agreement mar Kenya gi pinje magidhiego jogi dhi chul kam pesa kama to pesa kama imidhi yor ne government kaka ngono kaka taxes magidhi golo kucha. To gigi are not clear. We are in limbo. To giminyisowa en ni wawe ro mar ku criticize. Mondo wa criticize gigi nyiso ni wadwaro mondo wa hold gi accountable. Koro accountability ka osetamore emomiyo koro ineno ka ker bedo mager. Koro adier mantie en ni kama koro wagike. Governors wanyalo behave differently mondo kony pinywa ma wawuoke kaka joluo. Lakini King'io gimano wach October 20th Kwale is almost the same thing. To nyaka ne wache 2 months. Benitie lokruok moro ma osetimore. Samoro iboyudo ni onge. Kamano. Kata kamano bende jatend piny olose wechego mag kedo kod mibadhi. CPA Masiro wacho kanyo ni kaluwore koda kaka oseketa chenro mag chudo kokalo e yorno mano mar e-citizen. Mano kowacho ni nitiere services maderom 20,000 mano 855 mosebedo digital. Nyaka sani koro wacho ni mano osekonyo e kedo kod mibadhi. Bende nadiera? Joyce, it is okay. Okay, kawuogi kizungu. En gima lich ka jatend piny nyalo wacho ni ukedo gi mibadhi. Kana donjo ka ni kuongi penjo moro. Ni kuom higni 60 ang'ono ma Kenya ose achieve. Ineno. Wasebedo kwa loso laws. Mabedo beyo kabisa. But good on paper. Tino ni gin gik mabeyo to ketgi mane kalatas. To timruok nade ok ti kodgi. To one of them ibro yedo ni loss madil gi corruption kintie ma ji ong'eyo. We do not even need to enact more. Ok wadwar chike manyien mokalo ma wan go. Lakini wadwaro mana ng'ama manyalo tiyo in good faith, manyalo dhi gi chuny maler to wacho ni gigi kaka ndik gini mae kaka wadhi timre nade e kaka wadhi timogi. Corruption is one of the things mosehinyo this nation. Iyudo ka corruption cases igolo gi e court. Nineno ka jatelo nodonjo to gwegi agweya oko. Onge mwasewinjo no chako timruok nade. Okaw modwoki mang'ane pesa makama obedo recovered kuom. Tiyudo ka our legal system kata mana the independent bodies monego bed ni deal gi gik machalo kamago kaka ethics and anti-corruption. That is a toothless bulldog. Tiende ni en guok maonge lake. Giwuoyo kinyi godhiambo to gima gitimo to ok watimre nade ok wane. Courts kuonde monego bed ni yale jok ma corrupt. Courts ne executive okawo motimre nade onyone tiegi. Kara corruption magiwacho ni gidil gono gidil kode kanye. To king'iyo tabua
mar this nation nikech ipenjo samoro bende gimomiyo japiny ok fail pesa ang'o ifuke. Government is the highest spender. Tinani government e ng'at ma spend moloyo ng'ata. To pesa kowuok kuom sirikal to biro irwa. To pesa monego bed ni biro irwa dhi kanye? Dhi ofuke individual sikwalega. Wach ni mogik CPM asiri ng'iso ni thuolo marwa odiochieng' ma kawuono serumo. Wachna mogik en niya, sirikal obed serious. To gibed serious e yo machalo kama. Ka ok gindiko vijana, to wadhi neno gima nwatimre nade? Mani waneno chien kacha. Gin los tije, gindik ji, to gichul ji, to reduce corruption. Iwinjo, to gibed ka gichiko itgi e ground gima giwacho cha. Gima ground wacho pogre gi gik ma gitimo. Gichik itgi e ground, to sana kubiro bende weche mag usuru, gichik itgi mondo giwinj gima jopiny wacho. Gibiro dhi maber. Erokamano ahinya CPA Zack Masiro. Tom Nduku, wach ni mogik ka watieko. In fact, Mana mapiyo piyo. Nitie point ma adwa na wachi I wach mar health kod ot. Ing'eni ka sirikal nga good idea. To first of all gimone gikuongo gitimo ne gikaw data nikech one obeni mondo girgini osel. Competition magin go between them kod your private sectors mogero udi and money is affordable now to the consumer. Money is not well illustrated. Koro kanyo sirikal orang mondo wawinji na idea no gino ber no gibe ogin johala to gitim comparison of the two. No ot achiel korumo ma inyiewo en pesa di. In the hostel gima sirikal nyalo timo en rango no okay chieth agakan tuo mar malaria ko chieth bugik en pesa di. To ko chiedhe Kenyatta hostel kado chiedhe district hostel en inyalo chiedhe okawa ngo. Why is it no money district hospital will extend? Is it nikech kacho chido chiemo rach kose nango? You know, health is not about gikma president wacho mang'enge. Health woki cleanliness up to chietho. Attitude. Nikech daktari tena na chiel Joyce. Daktari mochiethaga kan te mechietho Kenyatta hospital. Gin gan jomo ndiko hours ma gichiedha goji. Koro gi ka president nyalo loko. Okuongo wuogo jo Kenya. Gima thago president wa en president poko wuogo jo Kenya. Kada education miwinjo ka wadwa cha wuoye. Gima thago president en poko luongo jogi bo wuoyo go bo ngiso na ang'o attitude nitie. Attitude marwa ni our leadership. Onge kaka ng'at ma poko dhi school ma siamo Kenya all level dhi chamo 1 million wiye. To ng'ano ma modhi school ma puonjo nyaka ng'ama dhi school tidwa no make siling 1,300. That one cannot be. No by virtue no ng'ato mogik ka watieko. Omiyan ka tieko gima nyalo wacho ni president odog chien orang the foundation manene wa form for this government. To wapenjre ni be waso achieve kata chiel. Kapok wa achieve to wawe ego ma wan goni wadog chien back. Oluong parliament ni cho lecture. Bo ngis gine sama ne wanong independence, these are what we had believed on. Pok wa achieve gi warangur kaka wa adopt gi mondo wa achieve gi. Then we'll move on. Erokamano ahinya Tom Nduku, CPA Zack Masiro kaachiel kod Wilberforce Otieno kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twak ahinya to odiochieng' ma kawuono maneno odiochieng' ma piny Kenya ne hingo higni 61 nyaka ne wayud locha marwa kendwa wawegi kowuok e lweta jowagunda. Nyakwara Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono. Pod amedo kwayo ni hawi maber e odiochieng' ma kawuono mano mar Jamhuri Day. Bed kod odiochieng' maber nyaka kendo waromo odiochieng' ma kiny. Oriti masani nyinga Joyce Odur.
This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169.